Sinisele sinimukele mazatla mahle lamhlahleleni Kusile breakfast shows makho ukuthi nikhethe vuka nathi lamhla ekseni kunglesihlanu dingemashumi lamabili nakuthafu 23rd of June 2023 nivuselako ngolungelele makagola with my co-host umngoni lapha eceleni kwami Sifisa. How do you do this morning? Doing well, Lulu. I'm excited kakhulu. I'll tell you why. Kusasa Yeah. awards la khona lapha event. Yes. Sidabe sinake Phathiswa Msibi. Lota usikhulumisa nje, you know Phathiswa. I'm sure mbukeke uyamathi Phathiswa is our in-house sports journalist and analyst lapha ekhaya ka Eswatini TV. Tasichazela kabanti ngalama regional sports awards la khona lapha event eswa hostako. A lot of African countries will be joining Eswatini tomorrow go celebrate ama athletes la khona lapha eAfrica. Siyabangela ukuthi dawuphinze kube nema athletes nje noma ngisi soccer star Collins Mbesuma lotabe yakhona lapha. So I'm excited. Encenye nami ngalithola lithuba lo leyombona ngathi ukuthi access itangumelanga kanani but Phathiswe tasichazela kabanti ngalo ke lama awards ataba khona kusasa kanti ke sitawuphinze sibe naye siphile ndla ngamandla lokhamka lapha ka Eswatini Youth Consortium. She is the chairperson of yona Eswatini Youth Consortium. Usichazela nje kabanti ngayo iorganization yabo ekutheni basachuba dona inhlelo debantu labasha ekutheni abantu labasha bakhone kube included and as well as ba participate in policy making decisions. Tasichazela kabanti ngayo organization yabo nalethi inhlelo lapha nato. And of course, stop into sikhulumisana yena Phumelele Dlamini, long project coordinator we TV license. Takumela ukuthi basukumisa i-exercise amavikini lambalwa lapho khona bashayela khona ama clients abo kuba khumbuta nje ukuthi babhadalele umthelo abo mabona ukuthi i-TV license service kumisana naye kuva nje ukuthi ngabe vele mhlambe nasibukade wona things about compliance service amaswati siya comply vele kubhadaleni kwawo umthetho ohlala nathi nasibuya sita uchubekane ihlelo lefulo mhla ekseni. Welcome back. Ake sibuke ihloko lethamba phambili emaphephandzabeni elive. Sitawucala ke ngaleti hamba embili tindzaba ephephandzabeni Times of Eswatini. Le hamba nje embili kakhulu lomuhla. Fears CPS member will disrupt elections if indzaba lepheleleke ngekhatsi yephephandzabeni. Bese ke kuba nalenye lehamba embili. Pupil labang 11 abantu besikolo have been gang raped. Kanti ke maphoyisa hunter bantu ke besilisa labane labahamba ngemoto lihlobo lwe BMW. Kanti ke voters roll out today for most places. Leto ke tichamka lapha elibandleni letelikhet for nemincele netinkhundla. Kanti ke kuleti chamka kuletempilo bring own bandages to government hospital. I-health crisis leyo lekhona kungathi ke bantu kufuna baphathele amabhandishi awo kodwa nje siyathi litiko letempilo indzaba lelitayisebenza. Kanti ke kutemidlalo elihamba embili 2-year deal for Fika at Richards Bay. Kanti ke lenye lehamba embili Nange exits as Chiefs clean house. Sichubekela ke ephepheni yeSwatini Observer. Inhumane HIV plus guard gets 20 years for rape. Ngile hamba embili phephandzabeni yeSwatini Observer. Kanti ke letinye government unions caused unrest kusho ke Bennett. Kanti ke biggest bribe targeting 9,000 people. Kanti ke lenye lehamba embili ithi urban elections vote buying in Sitegi kusho ke ema residents akhona eSitegi. Kanti ke kutemidlalo ke Eswatini Observer lehamba embili ngilethi ke birds for South African tournament bahamba ke bawudlala lapha eNingizimu neAfrika. Ngawo ke lethamba embili emaphephandzabeni elive sibahlola emarket nasibuya sithatha tindzaba talapha eveni. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letiya ngaleso sikhathi tindzaba letide magama lacosheme letitsembekile
letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni. Kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo, netemhlaba wonke jikelele. Siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhathi letenteka ngaso. Kanzi kulo msakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuya emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakato wetitfombe iEswatini TV. Siphindze sikwamukele lihlelweni ngwanelo muhle sithathe tindzaba lapha ekhaya. Uhulumende uthi-ke kuyamkhathata ukuthi bantfu labaningi labasishiyako emhlabeni etingotini temgwaco bantfu labasukela eminyakeni leli-15 kuya eminyakeni-ke lengama-40. Ngekusho kwaNdunankulu Cleopas Dlamini, laba bantfu lokungibo lekumele ngabe-ke bafukula umnotfo welive. Ndunankulu kusho loku nakatfula ngalokusemtsetfweni luhlaka lwekuvikela tingoti temgwaco, i-Road Safety Strategy yeminyaka 2023 kuya ku-2030 esibayeni Lodge kuMatsapha. Eminyakeni lophelile umhlonishwa Ndunankulu wethula ngalokusemthethweni libandla lelitawulwa netingoti temgwaco kulelive i-Road Safety Council. Ngemva kwenyanga letilishumi etfula lelo bandla. Leli bandla-ke selikhonile kuhlanganisa luhlaka lwekulwa netingoti temgwaco kulelive lelitawucala-ke kulo mnyaka losetulu 2023 kude kube ngumnyaka wa 2030. This ambitious vision is backed by the fact that all fatal and serious injuries on the roads are preventable. The government of the Kingdom of Eswatini urges all Emaswati to ensure that these targets are met, and in that way the country can develop even more faster, as we shall retain all critical skills required. At the moment, the age group of 15 to 49 is the most affected by road death and serious injuries. Sihlalo wayo i-Road Safety Council Dr. Fortunate Shabalala ukhalele mathonsi ukuthi kuletinyanga letine tekucala kulo mnyaka salahlekelwa ngemaswati lange-51. 51. Road traffic accidents are very much preventable. It is almost always human behavior that leads to a road traffic accident. Lobuke kusebenta kwetinhlangano takamhlaba kulelive leSwatini, George Wachira uthumselela seSwatini ngekuba live lesibili eAfrika kushicilela umgomo wekulwa netingoti temgwaco waka-African Union. Within those sustainable development goals, the 17 of them, 3 are very central to the work that we are doing here today. First is SDG 3, which is on health and well-being. And within that SDG 3, we of course have target number 6, which talks about reducing traffic deaths and injuries by 2020. Umbiko wamhlahlangene weminyaka lophelile ngetindzaba tetingoti temgwaco emhlabeni uveta ukuthi live laseSwatini lisendzaweni ye-22 nakubukwa imave lahamba phambili ngekuba netingoti temgwaco emhlabeni. Etisabeni teSwatini TV ngingilingithini kule nginasikhumbuzo Dlamini sesibayeni Lodge kuMatsapha. Hulumende ngelitiko letekutfutsa sewusayine isivumelwano sekusebenzisana nenyuvesi yaseSwatini. Lesivumelwano sitawuta nendzawo lekuthiwa yi-Center of Excellence letawenta-ke licwaningo ngalokubanga tingoti temgwaco kulelive kulokunye. The Center of Excellence itawuba senyuvesi yaseSwatini. Lo msebenzi uyokwethula-ke ngalokusemthethweni loluhlaka lokucedza ingoti temgwaco kulelive. Litiko lemisebenzi lemkhulu nekutfutsa libe seke selisayina-ke isivumelwano sekusebenzisana nenyuvesi yaseSwatini.
Lisekela lemphathi wale nyuvesi Professor Justice Twala uchazile ukuthi kumcwa kakhulu ukuthi inhlangothi letitsinsekako eveni dibambisane ekuthenini bonke abantu labasebenzisa umgwaqo kule live babe ngilaba phephile. The birth of the council mirrors our collective resolve towards caving an environment that promotes high quality training, research, and data analysis in the road safety. Mhlonishwa Ndvunankhulu udumise letinhlangothi letimbili ngekubambisana ukuthi le center ibe khona kanti ke ube seyanxusa ukuthi ayingagcini njena ngekusita tisebenti talapha eSwatini kuphela kepha ke ivulekele nalamanye emava kaSADC ukuthi angakhona ukuthi aleze tisebenti tayo nanato titathola kucecesheka kule center letaba lapha kangwane. Partnership between the University of Eswatini and the Ministry of Public Works and Transport to establish the Center for Excellence on Road Safety is a positive step that shall see capacity building of road safety professionals undertaken in greater strides. To achieve road safety, we need all the different professionals to have similar thinking and acquired knowledge, especially around application of the safety system approach. Live laseSwatini ke selive lesithathu lapha eAfrika ukuthi libe nenzawo letaba senyuvesi letawunaka ucetha tingoti temgwaqo emgwaqweni. Lama emavela nayo le center lena faikhatsi live leKenya. Etizabente Eswatini TV ngingLinkedIn kule nginasikhumbuzo Dlamini sikumathapha. Mvunankhulu Cleopas Dlamini ukhutsata abantu labasha kwekuthi bete nemicondvo letawutfutfukisa tekulima kuleli iphindze ibe ngileyo lenakati indzabate kugucuka kwesimo selitulo. Mvunankhulu lebekatsi yamelelwe liphini lakhe Themba Masuku abekhuluma nakavula ngekwemtsetfo umhlangano lohlose kutfola tindlela tekusita abantu labasha etindzabeni ke tekulima lobanjelwe emavuso Trade Center kaManzini. Selichubekane kwetfula umlayeto waNdvunankhulu kulomhlangano liphini lakhe Themba Masuku lithi bantfu labasha bakukhuthalele kwati kabanti ngetikhwama tahulumende letiniketa lusito lwetekulima kute basitakale kangcono. I would not have done justice if I do not say something about the threat posed by climate change to agriculture. It is a common belief that the youth is innovative and more technology inclined. We count on you to use those skills and attributes to come up with innovative ways and homegrown solutions to this problem. These solutions should be guided by good agricultural practices that are internationally recognized. Lobuke emahhovisi kaMhlaba kuleli George Wachira lebekadzamelelwe ngilobuke emahhovisi ka-UNFPA Margaret Dembe uthi lenhlangano itimisele kwesekela abantfu labasha kutekulima njengobe banawo imandla ekucinisekisa kwekuthi live lifika esigabeni sekutikhicitela kudla lokwanele. We see this as an opportunity for us to rise up and look at how young people's challenges of unemployment can be addressed. Bantfu labasha bona bayalibonga lelitfuba lelinjengaleli lelibuya kuhulumende. Kuyasita ukuthi kusihlanganise njengabalimi labasuka endzaweni ehlukahlukene. Siyakhona ukukhipha lokulesikuvako sibalimi labancane because ngeke size silime bese sisahlangana nema challenges. Siyabonga kakhulu ukhulumende lasendele kona namuhla kuyasita kakhulu ngoba sibalimi siva ngazuthi nawungumlimi awuthatheki serious. Litiko letindzaba tebantfu labasha lithi bantfu labasha labangaphansi kweminyaka lengu-35 kuleli balinganiselwa ku-72.9% wesive semaswati kanti liningi labo alisebenzi. Lo msebenzi lotawuphetha ngalesihlanu kuleli viki uhlose kucinisekisa ukuthi bantfu labasha batakhela ematfuba yemisebenzi ngekulima. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunavuma inkosi enzini sakaManzini. Mvunankhulu Cleopas Dlamini sewemukelele ibandla lelibuya enhlanganeni lelwa neligciwane i-HIV eveni leMelika. Lelibandla liholwa ngumbasada enhlanganweni yakaPhepha Dr. John Nkegasong. Umhlonishwa Mvunankhulu Cleopas Dlamini lomuhla wemukele tivakashi letibuya enhlanganweni lebuketa indzaba teligciwane i-HIV eveni leMelika i-US Global AIDS kanye nasenhlanganweni yakaPhepha lokungumbasada Dr. John Nkegasong.
Kuletinye tindzaba labatitsingitsile tifaka ekhatsi indzima lenhle ledlalwe live laseswatini etindzabeni tekulwa neligciwane HIV kanye nekwesekeleka kwelive laseswatini lisekelwa nguye hulumende welive lemamelika etinhlelweni letinyenti letahlukahlukene. Enkulumeni yakhe umhlonishwa Mvunankhulu utsite kuphumelela kwelive laseswatini kuye ngekubambisana naye hulumende welive lemamelika ngayo inhlangano yakapepfa njengenhlangano live lelibambisene kakhulu nayo etindzabeni tekulwa nalo ligciwane HIV and AIDS. Lokunye lokudzingidwe kulomhlangano yindzaba yekuthi live leSwatini lisemkhankasweni wekusukumisa tindlela letinsha tekusebenzisana nato tonke tinhlangothi telive ekulweni neligciwane HIV lolwatiwa nge-multi-sectoral HIV and AIDS strategy loluhlose kuhambisana ncamashi nemigomo yakamhlaba lokungukuthi sibe sincobekile sifo se-AIDS ngemnyaka wa 2030. Lolu hlelo noma letindlela titawubuka nati tingoni letilandzelako letintsatfu. Kusimamisa tindlela tekulwa neligciwane HIV ngekushesha lokutawukwenta tindlela letingcono tekwesekela tinhlelo tekulwa neligciwane HIV etinhlangothini tetemphilo nakuletinye tinhlelo telive kutentfutfuko. Kunciphisa kuthelelana noma kutheleleka ngaleligciwane pheceleti new HIV infections ikakhulu kubantfu labasha nasesiveni. Kuchubeka nekucinisa tinhlangothi tetemphilo nekufuna tindlela tebuchwephesha. Live lakangwane liyatiqhenya ngalendlela ekubambisana netinhlangothi letitsintekako etindzabeni tekulwa neligciwane i-HIV. Lestatimende sikhishwa sikhulumeli sahulumende Alfus Nxumalo kanti umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini eMbabane. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg itsi tinkampani letingaphansi kwahulumende letihociselwe tikweleti tato temtselo nguleto-ke letibhadale kahle ngaphansi kweluhlelo lebekadze lubekwe nguhulumende hlelo lekwekutsi tibhadale kahle tikweleti tato tinyanga letitsite. Indvuna ikuvete loku ngesikhatsi ichaza kwekutsi kuya ngani letinye tinkampani tahulumende tihociswele tikweleti tato temtselo. When we came in as government, we've been working with a lot of Indvuna yithi tibhedlela letimbili RFM kanye neGood Shepherd nenyuvesi yakuleli iUNESWA tingiletinye letihociselwe tikweleti temtselo ngobe kutindzawo letiniketa lusito esiveni kanti bese tiwulandzele umtsetfo. Indvuna ichubeka yithi letinkampani tibe setichaza ngetindlela letitawudenda kucinisekisa kwekutsi akwendeki tiphindze tingawubhadali kahle umtselo. We then have said to all the parastatals is to say that, especially the ones in the service delivery category, we've been saying if one can settle, start paying one's taxes properly for 6 months, we will consider writing off the debt. Because otherwise government just has to tax people, get more taxes in to be able to settle the debt and then get the money back from them, rather than just actually settle it off. And so entities have been trying to do this for a while. In fact, the first one that came through was Good Shepherd Hospital about 9 months ago. UNISWA qualified recently. So about 3 months ago, UNISWA then had about a 9-month track record of paying their taxes on time, when it was due, the PAYE that they're deducting from the employees that were paying over to government. I think RFM Hospital was one of those two, which then qualified to be able to write off their debt. And so we have done that. We've gone ahead and written off the outstanding based on the fact they've got a credible strategic plan going forward to be able to not get back into the troubles that they've had. And secondly, faithfully paying their taxes on time and proving diligence in that. Indvuna ichubeka yithi tinkampani letingekho ngaphansi kwahulumende nato tendelwa luhlelo lapho bekubhekeke ukuthi tibhadale tikweleti tato tinyanga letitsite. Indvuna ikhutsata tinkampani letitimele kwekuthi tisondzele ebandleni lelikoleka umtselo i-Eswatini Revenue Service kukhulumisana kwekuthi tingawubhadala kanjani kangcono umtselo wato. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunambongwa Dube eMbabane. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakati isike kunesidzingo sekuthi kube nesikolo lesitawulungiselela abafundzi ngendlela yekusebenta ikakhulu ngendlela yekusebenta kweluhlangothi lwemahhotela. Indvuna ithi eMaswati sekangakhona kuyosebenta kulamave ikakhulu kuloluhlangothi lwemahhotela njengoba-ke anemakhono futhi asaqeqesheke ngalokufanele. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi inyuvesi yeLimpopo isayina sivumelwano sekusebenzisana kanye-ke nelihhotela leHilton Garden Inn.
Inyuvesi yetebuchwephesha iLimkokwin kanye-ke nelikolishi i-Court siyisayine isivumelwano sekusebenzisana nelihhotela le-Hilton Garden Inn. Lesivumelwano sitawusita ukuthi bafundzi bakhone kutfola i-internship kuleli hhotela. Indvuna yelitiko letekuvakasha nendzaba temvelo Moses Vilakati itsi-ke inelithemba kutsi lobudlelwane butawusita kutsi eMaswati yakhone nekusebenta kulamanye emave lapho leli hhotela litinde khona. Labantwana laba asambe siyoba expose le ngaphandle njengoba sasivumelene na Vice President we Hilton Group bonke baye le nyalo uthe una 2930 wamahotela aka Hilton latabakhiwa kulamalanga. So kulawo malanga singathanza kuse 30 yakhona ibe ngilabe suka la kithi kangwane. Tfobile Gumede, umphathi wenyuvesi yaseLimkokwin, uthi-ke le nyuvesi itimisele kukhicita abafundzi labalungele kusebenta etinhlangothini letahlukene. It lies in the way we have structured ourselves in partnering with industry. Industry is a part of the culture at Limkokwin. Umphathi waleli hotela Christine Ndlovu uthi-ke sebanikete bafundzi labangetulu kwemashumi i-internship solo le nyuvesi yaqala kusebenta. In the nearby future, there will be multiple Christines that will be a local Swazi in a GM position. Mabhala nelomncane etiko letemfundvo Lungelo Nhlengethwa uthi-ke labafundzi banenhlanhla yekutfola tinhlangothi letitawukhona kubasekela kuloku-ke labafuna kukwenta. Tindzabeni kubika Sondomlangini, Namuze Mkhonda, eMbabane. Sawungenile ePhalamende umbiko welikomiti lelibuke litiko letemphilo ngemtsetfo losakhankhanywa. Umtsetfo-ke lobitwa ngekuthi i-Opium and Habit Forming Drugs Amendment Bill yemnyaka wa 2022. Lo mtsetfo losakhankhanywa utawubuka-ke tintfo letahlukene letifaka ekhatsi indzaba yekulinywa kwensangu lapha eVeni. Labanye labafake umuvo kulo mbiko inhlangano yetensangu eVeni, Eswatini Cannabis Association. Lo mbiko waleli komiti uveta ukuthi inhlangano yebalimi bensangu iEswatini Cannabis Association ithi insangu ayilinywe lapha eVeni futhi nahulumende angaqinisa isandla kubalimi bayo kuze eMaswati atawuba nempilo lengcono. Lenhlangano kuthiwa ithi eMaswati akube ngiwo lalima insangu emhlabathini walapha eVeni hayi bantu bekuhamba. Nebekuhamba bafakile imivo kanzi bafaka ekhathi iGreen Valley lekanekise eVirgin Island. Lenkampani lena kuthiwa ivete ukuthi ngensangu kungakhiwa emashethi kanye nemithi. Lenkampani kuthiwa yengete nekuthi labalima insangu ngenhloso yekwenta imithi kufanele batiwe. Yengete nekuthi balimi laba sesebancane kufanele baniketwe inhlanyelo kuze kwendiwe imikhicito leyahlukene. Kanzi somabhizinisi Walter Bennett yena kuthiwa wathi kunesidingo sokuthi indzaba yekulinywa kwensangu ihambe tinkundla tonke kuthathwe imivo yesive. Bennett kuthiwa wengeta nokuthi insangu ayivunyelwe ukuthi ilinywe ngesizatfu sekuthi kwakhiwe imithi letawulapha eMaswati. Emalunga ePhalamende yabheke ukuthi adzingidze lo mbiko nayiphindze ihlala indlu. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela, unasikhumbuzo Dlamini naThemba Shabangu ePhalamende. Indvuna yelitiko letemabhizinisi Manqoba Khumalo ithi linani labosomabhizinisi labatimele lapha eVeni linganiselwa ku-10% wenombolo yebantfu labasebentako. Indvuna beyikhuluma ivumisa kwenyuka kwetinombolo tabosomabhizinisi labatimele emcimbini wekuklomelisa abosomabhizinisi ePhumula Guest House enhlangano. Inkampani iSetco ngekubambisana nelibhange iFNB seyihlomelise bosomabhizinisi labazikhombisa ngaphansi semncintiswano we-Entrepreneur of the Year esifundzeni saseshiselweni. Lonyaka lelibhange lisekele lo mncintiswano ngemali engu-1.5 million emalangeni. Indvuna yelitiko lemabhizinisi Manqoba Khumalo ikhutsata bosomabhizinisi kutsi basebentele kugcina bafike esigabeni lapho umkhicito wabo sebakhona kutsengisela nemave langephandle. Sikhanza ukuthi ema-entrepreneurs lakhona ikakhulu ema-SMMEs lakhona roughly 60,000, which represents about 10% of our population.
So uyabona our working population. So uyabona lokho kusho ukuthi vele lo msebenzi set khona wendabo ababisene nama sponsors akhe ikakhulu iFNB mkhulu kangakanani kulelive. Half of the applicants la eshiselweni bantu labasha kuyakhombisa ukuthi eshiselweni bantu labasha sebasukume ngetinyawo. The last time we did this it was only a quarter of the applicants. Sibe sesikhulumisana nasomabhizinisi lohambe imbili kulesifundza Nkululeko Simelane we-Pragmatic Wooden Things kuva kutsi ngumuphi umsebenzi lawendako kule bhizinisi. Ethine sihlanyela tihlahla sibese sithatha letihlahla sisika emaplango bese sithatha lamaplango sisakha tivalo and then that is the finished product. Then we sell those to different hardware. Lokwenda ukuthi sihluke ngicabanga lokuthi we are taking care of the environment. Njengalokuthi sihlanyela tihlahla letihlahla tikhule saqala nga 2007 hlanya tihlahla I think 15 years ago after we see ukuthi le product yetivalo ihamba kakhulu but ema raw material akatholakala sayizithi hayi no asihlanyelele letihlahla. Ngekusho kwelucwaningo lelitiko lemabhizinisi 16% wabantfu labasebentako lapha eveni bacashwe bosomabhizinisi labatimele. Lobika-ke Ndzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngisenhlangano. Libandla lelibukela ukhetfo nemingcele lithi kuhlolwa kweluhla lwalababhalisele lukhetfo kubhekeke ukuthi ke kucale ngalesihlanu. Umchumanisi wesive nalelibandla mbonisa ibhembe ukuthi kukhona bebasakulungisa kuloluhla ke lokufaka ekhathi ukuthi kufihlwe inombolo tabomahlale ekhukhwini talababhalisele lukhetfo. Bhembe ukubete lokuna kakhulumisana nalomsakato enkhanini ngalesine. Kuhlolwa kweluhla lwalababhalisele lukhetfo bekufanele kucale kwendeke ngalesine nokwakukabi njalo. Umchumanisi wesive nelibandla lelibukela ukhetfo nemingcele mbonisa ibhembe uthi babone kulubamba loluhla lulungiswe njengobe belinemininingwane yesive lokungakafanele yatiwe ngunoma ngabe ngubani. Libandla ke lithi tenalo ubuka lomsebenzi la ukhanza unetinfo tsite letingete talunga kwekuthi tingaba tibonakale ngaphandle lokufaka ekhatsi lemininingwane yabo bantu lokufaka ekhatsi inombolo tetincingo tabo. Libandla ke lasenda sicinisekiso kubantu ukuthi lemininingwane yabo itawuba ngulefihlekile. Bhembe uthi nalaba semajele bayakholelwa ukuthi batawuba nalo litfoba lekuthi babone ukuthi babhaliseke kahle yini. Tindlela tekuyibuka le voters strong tikhona tinengi. Utawukhumbula ukuthi ikhona leya leliphepha sitawuphinda futhi sendele ukuthi ibe khona le website lapho khona umuntu angakhona kuvula bese sowufaka le yakhe inombolo kutibuka khona kutawuba melula nje. Siyakholwa ukuthi nangekhathi tikhona letimvo leti tabongcondvo mshini lapho khona umuntu angathi nakacelile ukuthi ngicela kutihlola sikhone kutihlola. Bhembe uthi nakukhona sivele sifuna kulungiswe ngemininingwane yaso kuloluhla noma sibona umuntu longakafanele abe kulo loluhla lokho abakubike kulabasebenta lukhetfo kuleyo naleyo ndzawo. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nasikhumbuzo Dlamini enkhanini. Kutemidlalo umphathi wenkampani yaka Instacash Mandla Nxumalo uthi bafise kubona abothishela basebenta abaphilile futhi ke banempilo lenze kungako ke basekele imidlalo yabo ngemali labatoyidlalela. Nxumalo bekakhulumana ke tfola lishekele imali lengu 105,000 emalangeni enhlanganweni yabothishela iSnat Kamanzini. Esikhatsini lesiningi bothishela abahlale batholakala esikolweni lapho bafundisa khona noma ke emakhaya labahlala khona kodwa ke bahle bayibamba imidlalo ekushukumisa umtimba. Bothishela kulomnyaka losetulwa ngeke basadlalela lite emidlalweni yabo njengoba inkampani yaka Instacash ibasekele ngemali 105,000 emalangeni. Kuparticipate kuma sports particularly ngani
sifuna ukuthi nidlale nibe nempilo lenze ngoba manje nempilo lenze sitawukhona ukuthi nathi siphumelele ngoba phela konke lesitakwakha kini maniphila so kuyimqoka kithi ukuthi siparticipate and we are excited nokuthi ngithatha serious and nathi kusinika lithuba sekuthi sihlale nani nini ma-customer leswachuzile lesifuna kusebenza nawo so kusebenza nani consistently yini lesikhomitha ukuthi sidayeda. Kanti le mali itawudlalelwa tigodzi letilishumi sisinye sigodzi sitawudlalela imali engu-7,000 emalangeni. Sigodzi lesingaphasi kwesifundza sakaManzini ngiso lesitawucala sidlalela imidlalo kule mpelasonto lesiya kuyo enyuvesi yase-Eswatini eKwaluseni. Lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini naphathizwe Msibi kaManzini. Ngaleyo yaka Instacash siyatigoqoda tindzaba lapha eveni sithatha simo selitulu masibuya sikhulumisana naSiphile Ndlangamandla lobuya ka Eswatini Youth Consortium. Welcome back to the program. Sishilo ke nasicala hlelo ukuthi sitawukhulumisana nalababuke tindzaba tebantu labasha. We do have the Eswatini Youth Consortium chairperson in the studio right now, Siphile Ndlangamandla. Tasichazela kabanti ngokuthi bayinhlangano benda misebenzi letsini ngokuthi nje inhlangano yabo vele yafoundwa nini. Siphile angikwamukela lihlelo Ntungwa. Kunjani lo mhlakusena? Hayi siyamukela siyabonga kakhulu Mnguni, siyaphila kakhulu. Yeah. Ngusiphile Ndlangamandla as you've just introduced me. From Eswatini Youth Consortium. Yeah. I-Eswatini Youth Consortium singathi inhlanganisela itinhlangano letibuke abantu labasha yeven. La khona sihlangana khona ukuthi noma siyinhlangano nini mhlawumbe nibukete kuvikela ligciwane thina sibukete amabhizinisi labanye babuke betemfundo. Kodwa nje ke ngilasihlangana khona sikhulumise tinto leti noma ke tinkinga tebantu labasha nje ke even longana. Engabe yini le yaniketa nje leliphupho lokuthi nihlangane nibantu labasha? Lokwasiniketa liphupho ukuthi sikubonile ukuthi lokupheka emabhodo la ihlukene kodwa sipheka into yinye kuhamba isikhatsini lesiningi bese kusiniketa tinkinga sikubonile ukuthi baye bathi labafundzile divided we fall united we stand nyalo nje na ungathi ufuna abantu labasha mhlawumbe ufuna kubendela lutho thide uthi uyasuka lana ukhanze bahlangenela abanye uthi uyabendela utawuvala abanye emva kwendlu bathi kukhethwela abanani ngoba kahle kahle kude la sitholakala khona sikanye kanye ukuthi nje singavumelana ukuthi hayi Mnguni kuloku asithume wena usiyele lapha sibantu labasha so sabona ke lokuthi kunesidingo sekuthi kube nento letasihlanganisa la khona singathi noma ngabe kunesikhalo singakhona kusikhipha khona ukuthi webantu labasha bathi kusho ke iEswatini Youth Consortium sithi ngalamanye amagama sakha liphimbo lebantu labasha eSwatini. Okay, usakhuluma ngako ke kukhethwa kwabantu labasha live nyalo linemsebenzi lomkhulu welikhethwa sibonile nyalo bekuvalwa nje voter registration processes sibonile ke ukuthi ngathi khonyana imisebenzi beniyenda ku motivate abantu labasha kutheni babe nayo uptake in terms of registration engabe ngumiphi imisebenzi leniyendile nokuthi impact yayo niyibone inganani vele? Siyabonga kakhulu Zwide lesikwentile si-Youth Consortium sizamile siyathi ukuthi abantu labasha nyalo batholakala ku social media batholakala emaphepheni so lesikwendile sibe nema publications emaphepheni cishe lalithandana nje la khona even saba nema publications solo sigcugcutela kona ukuthi abantu labasha babhalise esaphinze futhi saba nemidladlwana nje lesawenda lebe kuyi short play bekuyi video lesazama kuyihambisa kubo social media la khona besizama ukugcugcutela sikhuthatha abantu labasha sahambile na kuma meetings ama gatherings ama events la khona bekunebantu labasha bese hamba sifike khona sicele sikhulumise indzaba yokuthi abantu labasha asihambeni siyawubhalisa sitawukhona nathi ukuthi sifake isandla ekwakheni uhulumende. My challenges because I believe there have been some challenges in particular to tindzaba delicate for youth participation nisazama kubagcugcutela abantu labasha ukuthi babe ingcenye yalo msebenzi lomkhulu nanga ukuthi nabo phela bangasali sakhalive lethu kube ngumaphi ama challenges lenhlangabetene nawo?
Tinkinga lesihlangabedene nato mnguni ukuthi nase sahamba sikhulumisana nabo bantu labasha kwecala sikhanze ukuthi i-interest ngekwelikhetho nje singakhulumeli ukuthi mhlawumbe into lecala namhla bantu labasha nje bakaze babe neligalelo nje ekuthenini kuyokhethwa nalokuthi kukhethwa lo wenteni yinto nje lebeyivele ikhona sekukhanze nje ukuthi nasekubuketa vele bekuyiculture lokuthi nje nakiwe elikhethweni mina nje ngicale ukukhetha kulomnyaka lopheli nakhona ngayiswa kule term lephelile ukuthi ngangicala lokuvota so uyabona sibe kunale excitement ukuthi nami nyalo sengidaba nelikhadi lami lekuthi sengiyovota so ke sakhanza ukuthi le tinkinga vele bekungukuthi nje into lesingayinaki kakhulu sibantu labasha leyo ukuthi siya kuyokhetha kwesibili noma kunjalo futhi le participation inciphiswa ukuthi sesititshele sikwebantu labadzala nalabantu labebakhethwa bekubantu labadzala so uyatibuta ukuthi mina nje ngingisiphile ngokandla ngamandla ngisitakala ngani kuloko ukuthi ngithathe baba wakho mnguni ngimfake lapha angiboni ukuthi kungisita ngani so besite lokukhanyiseleka vele lokho ukuthi thine singena kuphi kule tindzaba telikhethwa sibantu labasha so ngitona tingcinamba vele letende ukuthi lengabungabu bese iyaphela sive ngathi nje awu nangidawusuka lapha embabane campus nje ngingumfundzi ngidadisha kuthi ngiyobhalisa yini lengaka lengenta ukuthi ngize ngaze ngishiye incwadi zami ngihambe ngedolobheni ngiyobhalisa ngiphinze ngibuye so besite lokukhanyiseleka ukuthi lesidzingo salokho sikwende lokho singakanani bona ukuthi usabala some of these challenges lo wabekako some of the ngathini the solutions to them angaphinze abuye kini as the consortium usabekisa nje ukuthi wena na uvota last year wavotiswa excitement I believe ukuthi you can take it as a responsibility as a consortium ukuthi nibafundzise abantu ukuthi kuvota kwakho kusho kuthini that person lotaba lapha represent if they are chosen by you you know kukahle kakhulu lokho kukhona ke naloko ukuthi ke usiza indzabe ukuthi besolo sibona abantu labadzala elikhethweni abantu labasha bakavaleleki nabo ukuthi bakhankasa ukhaza ukuthi labanye bede lengaphungaphuye kukhankasa I think kwaba kuva ukuthi nina kwento ukuthi kulama programs enu niphinze nibafundzise the awareness ukuthi you can go out there nanani ni campaign nokuthi ke naseniyovota ningavotela umlotani nika sinkwa nengonyama nje yakuveta ukuthi phela abantu abayekele kukhankasela the wrong reasons yeah ubeka yona Zwide ngicabanga ukuthi kuselihlelweni lethu se-youth consortium kule program lesinayo nje lebuke vele letindzaba tema-elections vele kulamalanga sigijimisa yona kakhulu ngoba kulesikhathi sanyalo besinemhlangano nje webantu labasha nema-organizations e-youth ngalwesibili sikhulumisa tona tindzaba tekuthi sifuneka sibe youth le-informed because lokhu lesiku-advocate-ela kulamalanga ukuthi insha ayiparticipate ku-policy making, decision making naku-governance akusiyo into letawucala ngelive laseswatini ukuthi thine sisilele tinfeni letinenge ingako sibona ngazuthi yinto lensha lena kithi kodwa nawususe uthatha kubuka emaveni abomakhelwane nasemaveni angesheya yinto lekhona ukuthi bantu labasha nje nakwakhiwa uhulumende bayingcenye yaloko lokwentiwako ngeke ngashayelwa ngilomnye umuntu lomdzala nje wathi asakhuluma angibuta ngatodwa letindzaba teku-participate kwebantu labasha elikhethweni ngithi mina ngeke kuze kulunge Zwide ukuthi nalabantu labasha bangene babe bodwa noma ngabe ngibekise ngakuthi nje kase ngibekise ngale kuba nge-MP bangene babe bodwa eParliament kodwa badzinga ukuthi basebenzisane nebantu labadzala kuze ukuthi bachubekele embili wase uveta ke ukuthi hayi ngalomnye umnyaka vele inkosi Sobhuza wesibili yake yakuveta ukuthi iyakhuluma ngendzaba yepiano ukuthi nemabhathini amnyama nalamhlophe nawushalela imnyama akujabulisi nawushalela imhlophe akujabulisi kodwa naso washaya omabili lo msindo lovela lapho wonke umuntu uva ngathi ngingawulalela so le economy le yakhiwe bantu labadzala nalabancane noma ke hulumende lo wakhiwe bantu labasha nalabadzala utawukhona ukuthi wente ukuthi kube nemsindo lovakalako economically educationally ngakubala kube kunenge sesitawuphuma nje endzabeni yelikhetho nabantu labasha ngifuna sigcinana ngombuto nangu there's a big concern from your EBC ukuthi but it's not just unique to Eswatini it happens everywhere in all economies lapho khona kubonakala ukuthi makubhaliselwa likhetho people come and register babhalise but nasekuvota ukhanze ukuthi only 20% of the people that registered bavotile which is sort of redundant and counterproductive engabe ithini imisebenzi lentawo yendani nenyalo kuphuma yekhutsata bona abantu labasha ukuthi phela senibhalisile siyanibona siyakujabulela lokho kodwa hambani kenyalo niyawuvota nivotele futhi abantu lekufuna ukuthi lenibavile ukuthi they are going in there with ideas hayi ukuthi nivotela sinkwa nje kuphela ngingathi kuloko lokukhuluma kokuliciniso kakhulu ukuthi vele labanengi bayabhalisa ngesizathu sekuthi ngicabanga ukuthi sine information le wrong
lesinayo yekuthi angihambe ngiyobhalisa just in case nase kufuneka ngiyeka scholarship sebangibuta singake ngavota yini ngiyabekisa izinto lesihlangabetana nato batokhanza sengivotile noma sengifuna ukuqasha kwaHulumende ngeke avume uHulumende kungiqashe kanti uHulumende angimende so kusala endzabeni yekufundzisa ngeke ngaba nako nje ngicabangela ukuthi hey ungazi ukuthi kufuna ukuthi nalwenca lolikhetho ngoba sesikubonile sakubuketa ukuthi lolwati kulabantu luncane kakhulu so awu expect kuvuna la ungakahlanyeli khona so ke nyalo lolwati luncane kakhulu kulabantu so kufanele ukuthi le duration ya 5 years labantu bathi basave lapha but thine lesilange emuva lesilange phandle singema consortium sing EBC sisale le education siyirane because ngeke ngikufundzise into nyalo phinze expect ukuthi khona nyalo soyibambile and utawukhona kuyenda so ngekubuka kwami mina vele mhlawumbe singabe sesingemuva sitawukwenda nyalo kusukela sicalile nje ngenzaba yema registrations vele tintfo lesichubeka nato kuma events youth nyalo sikhona sifunza abantu labasha ukuthi kumcokwa ngani ukuthi nyalo siparticipate sikhethe labantu labatawukhona ukuthi bahambe basimelele sine nje kukunyalo si consortium sibuke ukuthi uma singaba nebantu labasha labang15 kuyedulu mhlawumbeni noma ke nababancane babe ngu15 wetitulo eParliament singajabula si consortium because sibuke ukuthi bantu labasha ngiyo imajor population so ngibo laba controller ukuthi indlu ima kanjani so bona bangakuthathi ngekuthi sibhalisela lokho abathi ukuthi as imajority noma kube besingakhuluma ukuthi sine company as a major shareholder ngibo laba contributor greatly ukuthi ngibani lo ngena ko ngibani lo phuma ko so ipower ikubo bantu labasha usathinza yona indzawo ukuthi labanye bathi nabayobhalisa ababhalisele lona lukhetho bane kusaba maybe it's predicated on myths la khona on social media and elsewhere tindzaba dabo scholarship I think it's very important ukuthi sik highlight lo ukuthi leti nkhundleni malunga eParliament ngiyakhumbula nje ngisaseshiselweni lunga leParliament la kaNduna Sithini David Kruger Nqamphalala umhlonishwa waveta ukuthi kunebantwana from certain schools under inkhundla yakhe la sebende sivumelwano ukuthi batawusitakala ka scholarship lokusho ukuthi ikhona vele in the system likhona lo sito lokuthi letinkhundleni labantu labale emaphandleni lokhanza ukuthi kulikhuni ukuthi bete lamadolobheni bata access lama services abo scholarship nabo home affairs nalamanye nje ama services sebakhona kusitakala lemaphandleni kungawo ke kumcwa kakhulu ukuthi vele sikhona kuvotela abantu labatawusimelela ukhanze ukuthi sebasiphushela some of these programs la bapushako umhlonishwa Nqamphalala kaNduna Sithini sesiphuma ke likhethweni Ntunga ngiyafuna lo ukuthi sikhulumise tindzaba letinye nje noma tinhlelo letinye lentichubako youth consortium siyathi ukuthi livela kangwane nyalo nesayale enkulu youth unemployment so vetile ke lokho ukuthi Eswatini population dividend yakhe kakhulu bantu labasha engabe kuhlangabeta simo se unemployment what are some of the programs that you have in place tinhlelo lesinato lesikubukile kwekuqala indzaba lesifuna kuyiattenda nisi consortium indzaba yeignorance kubantu labasha sibulawa yi-ignorance sibulawa yi-lack of unity sisho nje ukuthi i-consortium sizathu lesende sisahlala phasi sathi asendeni i-consortium la khona sibantu labasha sitawutholakala khona sikhona kusharisha imicondo lesikubonile ukuthi ema-resources akhona mane into leyendekako asengibekise ukuthi wena ufanda bantu labasha uthi utabaniketa equipment naba bayabata kunalomunye lo ka marketing yena umarket abantu labasha labafuna labane mabhizinisi laqalako kunalomunye on the other hand yena lokhona kuthenga lemikhiqido noma ke lokhona kwentana kulanyalo nje kunabo free trade agreement ukuthi sikhona ukuthengisela tangaphandle kube labantu bebakhulumisana ukuthi lapha mina lesengibafandile wena mnguni wena sale sokubathatha nyalo ba market ngoba equipment yonke sebanjani sebanayo lolongalo on the other hand laba la sebane equipment la sebamarketiwe akhona kubasita ukuthi bahambe bathengise ngaphandle so ke ngiletinye tethulo lesitibukile ukuthi lokubambisana kulama resources la khona noma liciniso lithi awasiko enough kodwa lokubambisana kungasolva tingcinamba letinengi lesibhekene nato letibanga ukuthi sisafarishe ama resources esinawo okay engabe ke ngoyimiphi ke imisebenzi njengoba uvetile ukuthi nisebenta letinhlangano letinye kubuketa dona tinsaya letibhekene nabo bantu labasha sisakhuluma yona indzaba youth unemployment I think ngile nganibona nisebenzisane baka UNDP I'm not sure though if bekungini ngoba bengibuka maphephandzabeni na ku social media just take us through some of imisebenzi lenibambisene naletinye inhlangano kuhlangabeta insaya lebhekene nabantu labasha youth unemployment ikhona iprogram lethi lena icala vele besiyingcenye yayo sibantu labasha siyibuketa wasibita UNDP iprogram lena lebuke ema graduate
that is currently running ngasho njalo because kwavulwa isikhathi sek-apply la khona ema-graduate bebafaka imininingwane yabo wahamba UNDP wanegotiator netinkampane ukuthi timelekelele ukuthi abantu labasha bangathola njani emathuba ukuthi at least bangene etinkampaneni bathole experience ngoba nangathi uyabuka nje nyalo noma singathatha liphephandzaba la namhla sibuke imisebenzi lekhona siyabona lokho ukuthi i-experience seyihamba embili sibabonile nabo Nambodi in partnership with Boswazi Bank kukhona timali laba extendile kulabo labane interest ku agriculture kunetimali tabo subsidy kunema revolving fund akhona kunabo youth enterprise nabo banema funds labheke ukuthi improve bantu labasha kutema business so lesikubukile ke ukuthi lama resources lengwabala kuyawabona sinawuthi uyawabuka ubona zayi man kukhona la kufanele ukuthi asibeke khona but the problem is that nawafika lama funds le youth le information is like throwing them at the deep end na ungathi uyalandzelela 3 years down the line baphila bebafandwa kulo minyaka leng5 le endlulile sekude lawo mabusiness ngoba labantu baniketwa imali but bebede lwati lokuthi bangenda njani sekukhona ke imisebenzi leminye lentiwa kakhulu ngihulumende angifuni ukuthi singayikhulumisi lena ngoba ngiyibona kakhulu lonyaka sibonile litiko la tourism netemvelo environmental affairs sayibona litiko la commerce industry and trade siyayibona ne-EU European Union bakhana kulesingathi ma youth parliament within these organizations and these ministries I think aligned with your objective as a youth consortium for youth participation and engagement in policy making decisions engabe imisebenzi lenibonako yini lena and niplana kanjani ukuthi libambisane nabo ukuchubekisa this objective kungilokuhle kakhulu because indlela yeku-expose labantu labasha because labantu labasha lesinabo omnguni lonyaka sinebantu labasha laba responsible mina ngiyakholelwa ku-intelligence ne-energy yabantu labasha ekuhighlighta nje abantu labasha labambalwa sine-Youth Chamber of Commerce president wayo nguSakhile Nsibande bantu labasha lesikhuluma ngabo labangakathunywa ngumuntu labangaholelwa ngumuntu kodwa each and every day bayavuka bente isiqiniseko sekwekuthi lokhu labakholelwa kuko ngebantu labasha baseSwatini uyenteka not so long ago benina Samkelo Dlamini from Makhelwane Eswatini bantu labasha labalenkubalela bona nje labakhona in the ground sinabo Professor Shabangu kunabo Sibusiso Mashwama bantu labasha nje labanengi le noma ungena nje noma kubo social media tintfo longathi khanza ukuthi labantu labasha laba busy ngetintfo letinengi nje lesitibonako so letinhlelo vele siyati appreciate kakhulu and sisendleleni leya khona ukuthi vele tinhlangano sinemihlangano nje lengapheli nato kubukisana ukuthi singabambisana njani kwenda impilo yensha yaseSwatini ibe ngcono sekulendzaba ke lenye lenkhulu ikakhulu nje bengiyibona ihanjiswa embili litiko letemfundo umhlonishwa Lady Howard Mabuza bekayitsinza kakhulu indzaba ye-TVET technical and vocational education and training ekutheni bantu labasha kufuna ukuthi bayingenele kakhulu this kind of education and training kunetizathu ke letahlukene because nyalo sikhuluma donendzaba to white collar job ukuthi in as much as kuna na youth unemployment bantu labasha can still learn ama skills labangapha batiphilise ngawo ngikhulumise nje some of my programs lenawo labukete ukuthi bantu labasha bangatifundisa ama skills baphume batiphilisa into lekhona vele ukhuluma kahle ukhuluma nanjinela by profession I'm an electrical and electronics engineer so ngiyakholela kakhulu emsebenzini yetandla ngoba uma nje ngiphumile esikoti ngingakhona ukuthola umsebenzi ka-EEC vele ngingakhona ukuthi kulama funds lengikubalele wona nangihamba ngiyongcongcoza nje ngithi youth enterprise ngicela ningifande ngifuna kuthenga emathulusi then I can start kusebenza kuleto tinto leto sikasabona kune program ya Eswatini Youth Council lethi insika elikusasa lensha yaseSwatini siyibonile ithatha lihlahlandlela kuma TVET because bake baba nema startup kits that they were giving out to bantu labasha kupromote ukuthi labasha lesebade wafunzilela amakhono lama skills ngoba letinye tinhlangano nje kufaka ikhathi bona laba UNDP bakile bakwenda kuhambela emiphakathini etinkundleni bafundzisa labantu labasha so ke wachamuka wacoverisha noma ngakakhona kubafaka bonke but nje kukhona lichaza lalidlalile eSwatini Youth Council ukuthi laba phela lasebafunzile lasebakhala ngekuthi side equipment ngicabanga ukuthi ngikhumbula kungazuthi nje sifunza ngasinye beka provider 22 webantu labasha in total I think they were 88 to 90 labakhona benefita from that program
Very much important you're giving us a practical example ngalaba programs labo mentionile before ekutheni how can young people leverage all these opportunities. Sesitawugcina nje ngifuna ungithathe through indzaba ye development ye formal education in terms of mentoring, or rather kuthathana abantu lesibathola ukuthi baya graduate noma basenga graduate babe integrated into the the formal economy noma ke imisebenzini. Ngicabanga ukuthi leli hlangothi losolutsinzako uke wabala samukelo bakamakhelwane Eswatini bakakhulu vele kungala education. So part of tinhlelo labanato ngoba thina siyi consortium njengoba ngichazile ukuthi dinenge tinhlangano letakha le consortium. So vele cishe ngiko lokusenda ukuthi kude luhlangothi lesingangeni kulo ngoba letinhlangano lena ibuke lokhu lena ibuke lokhu, at the end of the day konke letinto takha impilo yemuntu lomusha waseSwatini. So ke vele tinhlelo letikhona lokuthi formal education yethu le ndlela le structured ngayo kuyendeka lokho ukuthi vele uphume nase college ungakwati lokudzingeka le industry. So ngibabonile nje ngibonile kune organization it's Women Engineering bebathatha abantu abesikole abase high school babamikisa kubo Scott babamikisa kubo Voc team ukuthi bayobona lokho ukuthi kwentekalani vele khona le tertiary. Uyabona silaba sesikolweni kuthiwa bayobona sikwenteka ne tertiary. So sekungumsebenzi ukuthi nalaba se tertiary bachutshwe before baphume baye le ku industry bayobona ukuthi exactly what is happening in industry. Kulamanye amave letinto letitiyendeka nabavala bantwana etikolweni kuma tertiary ma holiday breaks abaye emakhaya baya etinkampanini emsebentini baye ke usebenta baya banale experience. By the time aphuma lena lenkampani so unebudlelwane lomuntu so utakhile kule nkampani so uyiasset nabo vele uphuma le ecollege sebamgadzile ukuthi no siyathi sithine sesivele sesine striker sethu lesithembile ukuthi sitawina ngaso la. Yeah, sekunenzaba ke lenye ye AfCFTA, the African Continental Free Trade Area Agreement. Siyabona ukuthi there is a youth advisory council, I believe, lesinayo lapha kaNgwane. I'm not sure if sengile inasebenzisana nayo, but nje I think lokungaba kukhulu kakhulu coming from you lapho kuva ukuthi bantu labasha niyabafundzisa yini kuthi business ekutheni they shouldn't just leverage le economy lekhona la kaNgwane, but they should look at Africa as a whole ngoba ngathi le AfCFTA itawuta nemathuba lamaningi ekutheni bakhone ukuthi maybe sabana sivumelwa Namibia ukuthi bayisupply ngiyabekisa ngemacebesha nangabe wende macebesha noma ngalawo ma orange nangabe ulime ma orange. Siyibukile kakhulu indzaba ye African Free Trade Agreement ngoba sibukile ukuthi abantu labasha labakhona nje nangeta kwenje izinto lezi zokuthengisela licebesha nga R500 ngendeka kube nenkinga yethi lelicebesha lami uma ngabe lingafike eUSA kungendeka bona because bayivaluisha ngiyabekisa indlela abavaluisha ngayo iart ukhanza ukuthi ngagcina ngithola na 5000 but wena 500 bota ukhala ngayi. So ke sibonile ukhona nje Thembela Msibi was very strong in the free trade agreement. So vele le team ikhona iphelele lena leta wenda siqiniseko sekuthi labantu labasha vele bayakhona ukuthi bathole lo lwati ngoba at the end of the day lo kusibulala ngololwati ngalotinto ngeke ngaba kulenye ilaunch ya ERS lebe balonja khona the advanced ruling platform nayo lekhuluma ngetekuthengiselana ukuthi nyalo baba le system yabo lensha itawenda njani ukuthi kube lula ukuthi labathenga ngephandle bangenise tinto le ndlela labayichaza ngayo vele ngiletinye tetinto letitawenda ukuthi tekuthengiselana kutibe lula kakhulu ne women trade development and trade nayo siyayibona idlala lichaza lelikhulu examen kubuthisa youth nabo make kubafundzisa ngeke ukuthi bangakhona njani ukuthi bathengise imikhicido yabo ngephandle kwelive laseSwatini ngoba singeke size sikuphike lokuthi amaswata nawo emakhono nedi bashoda vele ngayo imarket ukuthi babe nelwati lethi bangakhona njani ukuthi imikhicido bayikhiphele ngephandle kwelive laseSwatini. Siphile Ndlangamandla, Chairperson of the Eswatini Youth Consortium, thank you so much for joining us lo mhla ekseni. Your insights are very much appreciated. Sithemba ukuthi nebantu labasha bakuthatha lokho lobakusho. Siyabonga kakhulu Zwide sesifike ngasemaphethelweni nje ngidawuphinze ngisho ukuthi ngicela kubuyela endzabeni yelikhetho kubantu labasha ngiyacela kubagcugcutela ukuthi sisasho ukuthi sicela live lisibambise ukuthi lonyaka sicela ukuthi kube nabantu labasha ngekhathi endlini bayombe bayosakhela uhulumende nathi sibantu labasha kucale thine sisukume sihole indlela sihambe siyokhetha umuntu lomusha lotawukhona kusimelela singahambi sibhalise sithathe tinombolo tekubhalisa sifake phase emcamelo kodwa asihambeni lonyaka siyawukwenta lishinjo bantu labasha.
thank you so much for your time. Siphile Ndlangamandla, she is the Eswatini Youth Consortium chairperson. Sandza kakhulu ke ma-insights akhe njengoba sathi ukuthi live lakangwane, it has over 70% of a country's population le 35 years and under. Lese sipresente ke with a once in a lifetime opportunity ekutheni live lakangwane li-leverage indzaba ye-youth dividend lekhona lapha even. It is on this backdrop ke lapho khona sibone khona ne-Eswatini council le buke bantu labasha ibona i-youth policy leta khona ukuthi bantu labasha bakhone kuthatha ama-opportunities lakhona. Sibahlola emakethe nasibuya sichubeka nehlelo. Asikwamukele mbukele ehlelweni kwesibili siphindze ke samukele na Ntombenhle Fakutse, Constable Ntombenhle Fakutse lota sipha simo semigwaqo. Sikuvusele Mntolo, ngabe sikanjani simo emigwaqweni? Ngikuvusele Nxumalo, ngivusele naye umbukeliwe Kusile breakfast show. Imigwaqo elivela kangwane singumbutho wembubene sive sesihlolile cishe yonkhana iyahambeka kulesinye indzawo umgwaqo umandi ngaba kuthatha nje bashayeli basawusebenzisa kwekuthi litubane abalehlise kuze kuthi tingakhanzi timotolo setiphuma esandleni sebathola tingozi. Sithi nje asinakeni kakhulu ngakulolo hlangothi. Lisawuqala ngedolobha lelikhulu laseMbabane, tibane temgwaqo tiyasebenta tonke ngalokufanele, lemigwaqo lengenela kulo ledolobha iyahambeka. Singathanza nje kuxwayisa kubo bashayeli tibane temgwaqo lesilapha emangwaneni sisesaba nesikhathi leside tingasebenzi kanti before tingasebenzi betisebenta ngalenye indlela. Nyalo indlela letisebenta ngayo tiqale tivule i-arrow nawuqhamuka kamanzini noma uqhamuka eMbabane levumela timotolo kwekuthi tijikele eMountain Inn noma emangwaneni. Kepha-ke lesibonako kubashayeli labaqhamuka khona kamanzini naseMbabane ukhanza ukuthi nakuvula le-arrow sebavele sebayasuka sebahamba ukhanze kwekuthi timotolo setiyasikitana ngalesinye isikhathi ngekushayisana. Sithi nje bashayeli abalinake kakhulu letibane temgwaqo leto, banake lokwekuthi setishintshile nyalo atisesebenzi njengakuqala. Sithi nje asibambisaneni ngakulolo hlangothi singaze sikhanze sesithola tingozi letimatima khona lapho. Ekhathe edolobheni eMbabane nawusuka kuwo umgwaqo lo ngisomhlolo road uyawufika khona eSport lo mgwaqo loyo solo uvaliwe kulandela kwekuthi solo uyakhiwa. Lomunye umgwaqo lesiuhlolile umgwaqo losuka khona eMotshane uye khona eSpiki. Nawu so ukhuphukela nje ukhuphukela khona eSpiki lapha enzaweni lekuthiwa kusesilaheni kuneloli lapho kuwo umvila lobheka khona eSpiki lebene kuphazamiseka yase iyayivala wona umvila lo eSpiki kani kusekoneni khona lapho. Sithi nje bashayeli abanakisise nabasakhuphuka bayofika khona eSpiki lapha esilaheni banake kakhulu kuze kuthi baphephe. Lomunye umgwaqo lesiuhlolile umgwaqo losuka khona ehekeni laseNgwenya uye khona kamanzini. Umgwaqo uyahambeka ngaphandle kwekuthi nje kumalagwane kunenkhungu lekhansa phansi. Sithi bashayeli abanake inkhungu bakhanyise malambula amakhulu khona lapho. Lidolobha lakumathapha lakamanzini nalo lasenhlangano tibane temgwaqo siyasebenta kuwo lamadolobha. Kanti-ke olomunye umgwaqo lesiuhlolile umgwaqo losuka khona enhlangano uye khona eSuthe kusuka lapha kaMjuda kuya khona eCasino. Solo lo mgwaqo loyo uvaliwe kulandzela kwekuthi uyakhiwa. Nje bashayeli abangene ekhathe edolobheni bayawuphumela khona eCasino nababheka khona eMsosheni kuze kuthi bahambe ngekuphepha. Ngale kwaloko emkuni naye umbukeli imigwaqo elivela kangwane iyahambeka ngaphandle nje kwalete esenkishito tisikabeto. Ungaba kuthisela yena umbukeli lusuku loluhle naloluphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo elivela kangwane. Ndolo sibonga kakhulu isikhathi sakho lomhla ekseni kusiphakele lo mbiko losiphe wona. Sethembe ukuthi baqhubi betimotolo batawuchaphela kule doti tsikabeto losoti vetile sibahlole emakethe uma sibuya sithatha indzaba lechamuka ngaphandle kwalapha eveni. Umelene emabhasi abe ahamba neliwashi liqoloshe njalo libika kona ukuthi isikhathi sekubhalisela likhetho sesiyaphela. Sukuma nyalo ubhalisele likhetho selithumela emasumbeni ngwane tindzawo tekubhalisela likhetho tithe chithisa kavelonke ngete ngasala nasakhalive lethu.
Siphindze sikwamukele ngolelo muhle ehlelweni sisathathana titindzaba lechichamuka ngaphandle kwalapha eveni. Israel's military killed 3 members of a terrorist cell in a red drone strike in the occupied West Bank, further escalating the deadly violence that has roiled the territory in recent days. It's believed to be the first drone strike in the area in nearly 20 years. It happened close to the shop in Jenin in the occupied West Bank. The Israeli army said it had targeted a car carrying suspected Palestinian gunmen. Palestinian media said 3 people were killed. Tensions have been running high this week. Earlier on Wednesday, hundreds of mourners attended the funeral of an Israeli teenager. The 17-year-old was killed a day earlier along with 3 other Israelis in an attack carried out near the Jewish settlement Eli by members of the militant group Hamas. Hamas says that the attack was a response to an Israeli raid on a refugee camp in Jenin, which killed 7 Palestinians. There is no safe place in the camp. At any minute there could be a raid. We are afraid for our children to go outside. If I want to go to the market, I have to hurry home so I can feel safe with my children. Since then, Israeli settlers have attacked Palestinian towns in the governorate of Nablus, setting cars and homes on fire. Palestinians said 1 man was killed in the violence. As tensions soar, some Israeli politicians have called for launching a widespread military operation in the West Bank. For now, the army says it's beefing up its troop presence across the occupied territory. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has also announced plans to build 1,000 new settler homes in Eli, near where the attack took place on Tuesday. The move could intensify violence on both sides. At least 174 Palestinians and 25 Israelis have been killed so far this year. The U.S. has said it expects the Israeli government to prosecute those responsible for vigilante attacks in the West Bank when hundreds of Israeli settlers stormed into a Palestinian town to avenge the deaths of 4 Israelis killed by Palestinian gunmen that afternoon. The cycle of violence between Israelis and Palestinians in the West Bank escalated this week, with Israeli settlers rampaging through villages where Palestinian Americans also live, leaving Washington caught up in the conflict. On Tuesday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu responded to the shooting deaths of 4 Israelis in the West Bank, saying, "Anyone who harms us will either be in a grave or in prison." At the U.S. State Department, Deputy Spokesperson Vedant Patel condemned Palestinian militant attacks on Israelis, saying there is no justification for terrorism, but added this admonition to Israel. There are troubling reports of extremist settler violence against Palestinian civilians, including the death of a Palestinian child and other injuries. We likewise condemn these violent acts and also extend our condolences to the families of those affected. Accountability and justice should be pursued with equal rigor in all cases of extremist violence, and we welcome the IDF's condemnation of these acts and expect the Israeli government to ensure full accountability and legal prosecution for those responsible for these attacks, in addition to compensation for lost homes and property. One expert told VOA the situation in the West Bank was the worst he has seen in a long time. There are areas that are cut off because of Israeli blockades around certain towns. It's very difficult to move between different towns and cities in the West Bank. And of course, you have people who've lost their homes because they've been torched by Israeli settlers. El-Gindi said that the 2-state Israeli-Palestinian solution, still formally supported by the U.S., was dead, and that the U.S. should do more to respond to the reality on the ground and stem the deadly violence.
I think most people know that the U.S. provides massive amounts of military assistance to Israel, almost $4 billion every year, in addition to the many other kind of perks and benefits related to the special relationship. And none of that has changed even with this radical government in place. More than that, the U.S. consistently deflects a formal criticism in international bodies like the United Nations. Israel's military said it killed 3 members of a terrorist cell on Wednesday in a rare West Bank drone strike. At least 13 Palestinians and 4 Israelis have been killed this week, with both sides using new and more powerful weapons. Violence broke out around Sierra Leone's main opposition party headquarters, killing at least 1 person days before the country elects its next president. Opposition supporters had rallied in Freetown to call for the head of the Electoral Commission to resign. Equipped with AK-47s, flashball cannons, and even sniper rifles, heavily armed security forces cracked down on an opposition rally in Freetown. Days before heading to the polls, dozens of protesters had been calling for the head of Sierra Leone's Electoral Commission to step down. We are here to protest because we want a credible elections. All we are asking for, we don't have problem with the government of the day. We just want a credible elections. Last week, opposition leader Samura Kamara questioned the impartiality of the commission and called for it to be replaced by an independent international body ahead of Saturday's vote. But the accusations were rejected by the head of the commission and by Sierra Leone's president, Julius Maada Bio, who's running for a 2nd term. On Tuesday, he called for a peaceful vote and said he wouldn't tolerate any form of violence. I want to appeal to everybody. We want peaceful election, no violence. You have your card on that day, go and vote. Seen as the frontrunner, Bio has been hailed for his progressive policies, including boosting access to education and women's representation in politics. But critics have denounced shrinking civic liberties under his rule and an excessive use of force to silence protests. The submersible that went missing during a tourist expedition to the Titanic imploded near the wreckage, killing all 5 people on board, the United States Coast Guard said on Thursday, bringing a grim end to a massive international search for the vessel. A grim end to the massive search for the Titan submersible. The U.S. Coast Guard confirmed Thursday that remains of the vessel had been found on the seafloor and that its 5 passengers were no longer alive. This morning, an ROV, or remote-operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. I offer my deepest condolences to the families. The small submersible was on an expedition to visit the famous wreck of the Titanic when it lost contact with its support ship on Sunday. Experts were still trying to determine the circumstances of the accident, but said it appeared to have been caused by an implosion of the small vessel. They also ruled out the possibility of a collision with the Titanic itself. To my knowledge and anything I've seen, there's no Titanic wreckage in that area. And again, 200 plus meters from the bow, and consistent with the location of last communication for an implosion in the water column. Rescue teams from several countries had spent days searching some 26,000 kilometers of open sea for survivors. Far-right ex-president Jair Bolsonaro risks losing his right to run for office for 8 years as Brazil's electoral court begins delivering its ruling on charges stemming from his unfounded allegations against the voting system. It's a trial which could deliver a serious blow to Brazil's former president, Jair Bolsonaro. Accused of abusing his office and of misusing state media, he will be tried before Brazil's top electoral court starting from Thursday.
The charges arose from accusations Bolsonaro made from a televised meeting in July 2022 during the presidential race, where he made a string of unfounded claims about the security of the country's electronic voting system. I am asking the question today because we still have time to resolve this problem with the participation of the armed forces, who have been invited by the Superior Electoral Court. Our objective is to have transparency and trust in the elections. Whoever wins, the loser must accept the result. The remarks were broadcast on state television. Prosecutors say his speech was intended to undermine the public's confidence in Brazil's elections. His defence, meanwhile, has described it as an act of government that intended to raise valid concerns about the election security. Bolsonaro has a long history of criticising Brazil's voting systems and claiming, without evidence, that they were vulnerable to fraud. If he loses the case, Bolsonaro may be ineligible to run for office until 2030. The trial is just one of a series of legal woes for the former president. He also faces several Supreme Court investigations that could put him behind bars. Among them, the allegations that he incited the January 8th anti-government riots from his supporters in the capital. French President Emmanuel Macron told global leaders that no country should have to choose between tackling poverty and dealing with climate change at a summit tasked with reimagining the world's financial system. Helping debt-burdened countries to deal with climate change, as well as fixing the global financial system to bring more balance between Western countries and those from the global South. These are just some of the aims of the summit, which began in Paris on Thursday. Dozens of world leaders are attending the two-day event, many from developing countries hoping to see change in action. French President Emmanuel Macron used his opening comments to send a message. He called on more financial help from the private sector. No country should ever have to choose between reducing poverty and protecting the planet. I think we can be honest. There is a lot of liquidity in this world. There's a lot of money. I don't think we'll manage to change the system completely, even though I know that some people aspire to do so. But we can make it work a lot better if this money and this liquidity are at the service of the planet. The summit is co-hosted by Barbados' first ever female Prime Minister, Mia Mottley. Vulnerable nations like hers want more money because they did little to cause climate change, but face its worst effects. She has been a strong advocate for reimagining the role of the World Bank and IMF in an era of climate crisis. And that transformation is required because while the world knew since the 1890s that we were facing the warming of the climate, we chose not to heed the advice of scientists. Observers are looking for tangible progress, including keeping promises already made, such as a 2009 pledge to deliver $100 billion a year in climate finance to developing nations by 2020, which still hasn't been fulfilled. The summit will be a platform for ideas before major economic and climate meetings later this year, such as the G20 in India in September and COP28 in Dubai in November. U.S. President Joe Biden and Indian Prime Minister Narendra Modi are expected to deepen defense and technology cooperation between their countries during Modi's official visit to the White House, despite lingering concerns about human rights in India. A first stop in New York as Indian Prime Minister Narendra Modi kicks off his 4-day state visit, marking World Yoga Day by addressing a crowd of yogis on the UN headquarters lawn, showcasing India's strong cultural influence ahead of bilateral talks. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. It's Modi's 5th US visit as Prime Minister, but the first time he's receiving full honours, including a private dinner at the White House on Wednesday, as well as a state dinner in his honour on Thursday. A subject of controversy due to concerns from right groups over the state of India's democracy, Modi's government's reliance on Russian oil, and India's decision not to back the Ukrainian war effort. The president is expected to bring up US concerns, but won't, quote, lecture Modi on human rights, according to the White House National Security Advisor. The Biden administration sees India as a key partner,
US and its partners and allies would like to be able to convince the global South of, sort of closer relations with the United States or offer it alternatives to China. And here India can play a role. Sort of the countries are more likely to listen to India, saying, okay, if India will do this with the US, maybe we can also do this. Biden and Modi are expected to announce a variety of agreements related to defense cooperation and sales, as well as tech investment. Now, for more on their meeting, US President Joe Biden and Indian Prime Minister Narendra Modi pushed back against criticism that discussion of human rights and democratic values took a backseat amid the pomp and pageantry of the Indian leader's visit to Washington, which includes a state dinner and an address to the US Congress. President Joe Biden underscored the strength of U.S.-India ties as he welcomed Prime Minister Narendra Modi on Thursday at the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Modi echoed the sentiment, saying a new world order is taking shape. In this time period, the friendship between India and the U.S. will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The world's most populous nation is being wooed by the administration amid U.S. conflict with Russia and rising tension with China. Critics say Washington is doing so at the expense of human rights, a claim Biden rejects. One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there's an overwhelming respect for each other because we're both democracies. Modi pushed back against criticism that his government targets religious minorities and silences critics. India and America, both countries, democracy is our DNA. Deep democracy is our spirit. Democracy runs in our veins. Biden has been urged by more than 70 U.S. lawmakers to raise human rights and democratic values with Modi, including Democratic Senator Ben Cardin. It's a very important relationship with the United States, but we must wrap it in our values, and India needs to do more to protect the human rights of its own citizens. Still, Modi was invited to address a joint meeting of Congress, one of the highest honors given to foreign dignitaries. As the first Indian Prime Minister to address a joint meeting twice, he made special mention of the millions of Indian American citizens. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who had made history. Modi highlighted key cooperation, including on defense and critical and emerging technologies. Thursday evening, he is treated to a state dinner featuring vegetarian dishes. Artificial intelligence is changing how wildlife reserves prevent poaching, with smart cameras, drones, and other technology helping rangers protect endangered species. Kate Bartlett and Zahir Kasim report from Limpopo, South Africa. The potential pitfalls of artificial intelligence have sparked concern recently, but there's one area where advances in technology are proving beneficial. Wildlife rangers in South Africa say machine learning is helping them fight the poaching of rhinos and other endangered species. Well, it's changed a lot. I mean, we've gone from just guys on the ground and a couple of guys on hilltops with binoculars to top of the range things such as thermal cameras, thermal binoculars, drone systems, license recognition cameras on the roads. Technology hasn't replaced old-fashioned boots on the ground, however. It's just being used in conjunction with them. Foot patrols picking up tracks, that's manpower, in other words, vehicles, and then of course a canine unit to do follow-ups if there is an incident reported.
One of the systems Lapalala and many other reserves in Africa use is Earth Ranger, which was developed by a US company set up by Microsoft co-founder Paul Allen and is free of charge. Earth Ranger is a software platform that integrates with many different sources of data. And so that's actually over 100 different sources now, and those sources include things like the radios that rangers are carrying so that we can track their location, and vehicle tracking devices, aircraft tracking, camera traps, acoustic sensors, remote imagery. The artificial intelligence aspect of Earth Ranger learns to recognize if the figures seen on camera are human, vehicle, or animal. If it's a human, the system alerts rangers in the operations room. They then determine if there's a need to take any action. And so-called tech for good products are constantly evolving. Dutch startup Hack the Planet recently developed AI-powered wildlife cameras that can detect poachers in real time. Previously, the camera traps, as they called, had a major flaw. You have to go back to the camera to collect the SD card, and then you know what's on the SD card. So for instance, you go back there every 3 to 6 months. And then, for instance, you know that there's a poacher 3 months ago. But we made these cameras smart, so you know immediately that there's a poacher in your park in real time. Such technological innovation can only be helpful for animals like rhinos, elephants, or this rescued pangolin, an African anteater that's the most trafficked mammal in the world. Kenyan video gamers are joining forces to advocate for bringing to Africa more world-class gaming servers that provide greater stability and control. Apart from South Africa, many African countries lack servers, placing players at a disadvantage and discouraging many from joining esports. Brian Dianga, an esports enthusiast in Nairobi, Kenya, developed a love for gaming at an early age. He's among professional gamers in Africa, pushing for the continent to have access to the same level of technology available to other players around the world. I feel anyone can be in it, and we are in it actively, and I can say I started playing video games casually, and then moving forward we translated from just playing for fun to actually playing to earn. According to a study conducted by game analytics company Newzo, there are 186 million gamers in sub-Saharan Africa. Despite the increasing number of the gamers in recent years, the continent has faced challenges in keeping pace with the growth in the competitive sector. Experts say economic inequality, weak internet connections, and a lack of high-performing gaming servers are hindering esports growth in Africa. During competitions, African gamers rely on South African servers, which host only a few games out of the hundreds available in the gaming industry. Millisecond is the metric that's used now to measure the amount of time it will take from one device to reach the server of that particular game to that region and back. So the millisecond, as the distance increases, becomes much larger. And the more larger it is, the more difficult it is to actually play online. In Kenya, a community of video gamers is working to unlock full potential of the gaming industry in Africa. In Nairobi, gamers play a combat esports game that does not have a server host in Africa. The winner of the event will qualify to participate in a tournament in Romania and play online with gamers from the Americas, Asia and Europe. It is a rare opportunity for most African gamers because of the continent's unreliable internet connections and limited gaming servers. Outside of the continent, it's not easy to get a good connection with them, so the game is not going to be playable because we're outside the continent. So now the only option we have left is now for us to travel to them or them to come to us, and then we can play. And that's why I'm really looking forward to this trip, so I can get to meet these players and play with them. Video gamers say they're stepping away from their computers to lobby game publishers to provide servers and to encourage internet providers to help build esports infrastructure and grow the billion-dollar industry. Taiwan has launched a lucky draw for visitors that could see thousands of arrivals win
150 euros each in a bid to boost tourism to the country. Taiwan's borders were sealed off from travelers for 2 years during the pandemic, meaning the hospitality industry is only just getting back on its feet, and added difficulties trying to attract people despite the threat of a Chinese invasion. Taiwan has almost everything for almost everyone. Quiet nature reserves, big cities, and an abundance of street food. To encourage more tourists to discover the many facets of the archipelago, the government has set up a lucky draw at all the main air hubs, a chance to win a coupon worth 150 euros. Many end up losing, but some hit the jackpot. We are poor university students, so yeah, this is a great news. I plan to use this one to take transport and buy some snacks for my colleague. This year, 250,000 golden tickets are up for grabs. If they're all used, that'll add up to 37 million euros re-injected into the Taiwanese economy. For now, this Taipei hotel only cashed in around 1,000 euros of coupons in the past month. But after years without foreign guests, it's still a sign the situation is improving. During the pandemic, it's kind of disaster for all hotels in Taiwan. So right now, we all need every penny, every extra of it. And thank you, government, for it. While it's too early to measure the impact of the campaign, foreign visitors have already started to return. This tour guide says it's partly because Taiwan has been in the news so much lately. The handling of the COVID crisis, and especially this potential crisis with Chinese threats, have put the spotlight on Taiwan. This attracts a lot of curiosity from Western visitors. Taiwan has set a modest target of 6 million foreign visitors for 2023, far less than pre-pandemic levels of 11 million. The biggest target markets are South Korea, Japan, Southeast Asia, but conspicuously absent are mainland Chinese tourists, as Beijing and Taipei impose restrictions on cross-strait travel. The NBA draft took place on Thursday in New York, with all eyes likely to be on Victor Wembanyama, the young French player who is poised to become top pick in what could be a defining moment in the history of French basketball. Wembanyama. Hey kids, how you doing? He may have only just arrived, but he's being welcomed like a star. Victor Wembanyama, who is set to become top pick in the NBA draft, takes in his popularity in New York. It's an important page in my history. Everything here in New York is mythical. It's incredible. Accompanied by Bilal Coulibaly, another French player poised to join the North American League, the prodigy, who is 2 meters 21 in height, is the center of attention. Late on Thursday, at the Barclays Center in Brooklyn, he will officially join the San Antonio Spurs, following in the footsteps of another French player, Tony Parker. I can't really describe how I feel right now, but I just know I'm going to have trouble sleeping tonight, for sure. And yeah, I just feel really, really lucky, you know, to be able to just live this life, you know. Nicknamed extraterrestrial by none other than basketball great LeBron James, the 19-year-old has triggered a Wembamania in the US. On Monday, he gave the symbolic first pitch at Yankee Stadium, receiving applause from a crowd of some 45,000 spectators, despite a lackluster performance. A major NBA event, the draft involves teams selecting promising basketball players. The weakest teams go first in order to make the championships fairer. This year, San Antonio was selected to have the first pick. Well, that marks the end of our international news. We look at the weather focused and go for an ad break. When we return, siqhubeka nehlelo. All right,
Guys, welcome back. Sakuvusela nalo sanza kusivulela nomhlahleni Kusile Breakfast Show besivedele ukuthi namhlanje sidabe sikhuluma indaba ebhadala komthelo we-TV license njengoba solo basacubeka abalibandla bacucutela service amaswati ukuthi siubhadalele lo mthelo besibe nabo emavikini lambalwa lengcile bakhuluma nge-exercise sabayisukumisile ebidwa ngekuthi you know your customer exercise bayindlela le-exercise ke ku-update i-database yabo bayabashayela kama-clients babakhumbude ukuthi babhadale labanye ke babane kuba skeptical ukuthi vele laba bantu laba babuya ka TV license sivese naye ke lapha Phumi Dlamini atochazele njengalo exercise ukuthi ihamba kanjani sabakhona kufinyelela kubantu labanganani asivusele inkosi saba ngokuthi uphenze wena namhla ekseni ngiyathi ukuthi vele TV license yimvo veleleni so lona ihambisa embili labanye labasolo bangayiconsi ukuthi siyibhadalela ini kahle because lo mnyumvu uthi yami le TV wami lo sikutshana anganatheni ukuthi ngibhadalelani nge TV license I think nje kungaba kusikhumbuta nje mhlambe kokucala nje lokusiniketa nje sithombe salomthetho ukuthi sini kahle lo mthetho ngekubhadalwa kwe TV license ibhadalelani i-TV license. Siyabonga Lulu lelithuba singaqala nje ngokuvusela amagagula sivuseleke nembukeli ekhaya kungena kona entsabeni yekubhadala kwemthelo wamabona kude kuliciniso ukuthi le mibuto solo ikhona Lulu lokuthi ingabe ngibhadalelani phela kukhumbuta nje kafisha kuyumbukeli kokuthi sisebenza ngemthetho iSwaziland Television Authority Act of 1983 lesolona namuhla isho ukuthi inema clauses lahlukene and one of the clauses khona kulomthetho ikhuluma ngendzaba ye possession lokho ukuthi nje wena mbukeli noma loyo lothengisako noma loyo lonayo i-possession awukhulumi ngokuthi ubukela stage uthola umsakado wesithombe sakangwane Swazi TV ayikhulumi ngokuthi uyabukela ikhuluma ngepossession so kungaba ngiko nje kukhumbuta siphindze sigcizelele kuye yena umbukeli ukuthi khumbula ukuthi as long as unayo kuwe noma njengaloku imibuto noma lesikutholako esikhatsini lesiningi ngiloko ukuthi ngeyamo singibhadalele kuliciniso wena wekunene kepha ke nasihamba ngalomthetho welive uthi as long as you're in possession of a device that is capable of communicating transmitting or recording television signal uyawubhekeka vele ukuthi ubhadale ngafisha kungasho ukuthi sibhadalela naye imvila noma imzila kuthiwani kodwa eSiswati but the spectrum lokho ukuthi phela khumbula ukuthi kuze uthole isignal kukhona lokufanele kuwendeke lapha emoyeni kungako ke sibhekekile ukuthi vele sihambe ngalomthetho weSwaziland Television Authority Act. Okay, kusikhumbuta nje Phumi futhi ukuthi siyahloko ukuthi sethi sawangedekile lama devices nasicala nje kuzama nje ukusensitize abantu ngekubhadala kwe TV license bekusathiwa sibhadala i-TV kuphela banyana sengediwe ama decoders bosikutshana kusikhumbuta nje ukuthi ke phanga maplawa ama devices lesi sesibhadalela nje in total kwamanje lo mthetho nama regulations la sebenzisana nawo ubeka ukuthi vele kuba ngile decoder kuba i-set top box noma sikutshana kusho ukuthi konke lokuya ukusita ukuthi uthole isithombe semsakado kungaba ngiliphi ihlobo lemsakado isithombe semsakado whether it's letinye uconnecta kulemenye ema channels noma usebenzisela ukuthi wena uyisebenzisela CCTV camera uyawubhekeka vele ukuthi ubhadale so kwamanje lo mthetho usathi nje the equipment or accessories that accompany le TV yakho so ngiyo decoder ngiyo i-set top box kujana kulamanye mave ke kuchubeka kuze ku-charge ngisho nema cell phones ngoba phela nge-cell phone uyakhona kusithola sithombe semsakado uyakhona kurecorder uyakhona nje kwenta lokuningi but ke nathi even lethu la kangwane kukusele sigaba lesikuso and uyachubeka na ungahlattisiswa kahle nje lo mthetho vele kunengi le equipment nema accessories lekufaka ecards
but kwamanje ngisengilokhu lokubili lesikubalako kusho ukuthi ngile TV kube i-decoder kube i-set-top box. Okay, so ngifuna sikhulume nje nge-level of compliance Phumi ngiyakhumulela ukuthina nisaqala vele bamfu bebanako ukubaleka bafaka babekade izafute ukuthi vele ama-TV abo ngeke bona babhadale ingabe nyela nje lokusolona naqala nje years ago isinjani nje vele same 2017 years banjani nje bamfu baba responsive bayeda and batobhadala bayakhokha ile mali religiously kungapha kubonga Lulu kubo bona loyo lolalele emsakadweni wesive kuthi i-compliance ikhona yebo yona ayisi 100% but siyakholelwa ukuthi kutheni umuntu achazeleke athole i-information lengiyo then ke bese soyakhona lokuva ukuthi cha vele kufanele kubhekekile ukuthi ngibhadale. So kafisha kungapha ukuthi yes, we are on the road. Okay, so exercise lena leni icalile nje a few weeks ago Phumi leno yo customer exercise nishela ama clients newabude ngama TV license abo nibakhumbude ukuthi babhadale ihamba kanjani nje le exercise leni sokumiselene yini le gap leni ibonile nisenda le exercise lesikubonile Lulu lokusende ukuthi vele sisale sisukuma sibona lokho ukuthi ngelisuku kunebantu labato reporter kuthi mine angisanayo leyo TV mine angisiye lele nimshayelako kusho ukuthi kushinjwa kwetincingo kusho ukuthi kubona nokuthi lawo ma devices umuntu akasenayo so lokho kumcoka vele ukuthi noma ukuphi nakuphi sikholela ukuthi vele kuze kuthi naleli customer lakho lati ukuthi kithi ehofisini kubhekeke ini lokuxhumana silati sibe nale up to date information ngoba lo munye uyengeda ema devices akhe lo munye uyapha lo munye liyamfela lo munye bayamebela so kunengi lo lokukhona ngiko lo lokusente silihofisi sibone vele ukuthi no ingathi vele sive asisisonzelele sisive kahle lokho ukuthi okay ingabe wena ngoba utawukhanza kuthi lo munye siyamkhumbuta kaningi so uthi cha mina angisuye Phumelele Dlamini nase silandzelela kumbe ne-ID la sasinika yona ayisafani nalena lesinayo thina so kuyabonakala lokho ukuthi tinombolo abantu bayatishintsha kumbe uhambile wathenga i-SIM card ayisasi ya Phumelele Dlamini lobe kunguye idolo angumnikati we-TV. Engabe yini vele lebhekekile ngikusho komthetho yini lebhekekile komuntu lo purchase i-TV esitolo phindze futhi yini lebhekekile kuleso sitolo leso lesithengisa wona lama TVs ngedinzabeni nje tekubhadalwa kwe-TV license lokubhekekile Lulu nakhona ngitawubonga kulawo ma retailers lasibambisile lasichubeka asibambise futhi ngokuthi lokubhekekile ukuthi umuntu naye uthenga mabona kude noma i-TV nalalamanye ma accessories ubheke ukuthi at the point of sale noma ke lapha cashier noma ke ethilini avele abhadalele ne-TV license yakhe lokho kusho ukuthi kule price ye-TV lebekwe esitolo eceleni uyawubhekeka ukuthi naye bese sokhokha lo 180 or TV license noma ke loyo 50 emalangeni we decoder noma i-set-top box na 50 emalangeni so lesiye sikukhanze lesivako naletitolo ngiloko ukuthi nje umvakaphumi esitolo ungakakhokhi i-TV license so nabo vele bemile ukuthi bayasibambisa kakhulu yes no ngeke uphume nale device sicela ukuthi ubhadale i-TV license so that is what is expected from loyo noma lokubhekekile kuloyo lothengako ukuthi ibhadalela phela le device yakho nawe kutakwentela kube malula ungadikhanzi so encourage nema penalty eminyakeni letako kwesibili kulombuto lo ubutile Lulu ukuthi etitolo khona kubhekekene nakhona kunema TV license books la distributiwe noma la niketiwe titolo letahlukehlukene letithengisa bona bomabona kude bo all the accessories kokuthi loyo lothengako esitolo phela mubhalise lemniningwane yakhe umkhokhise leyo mali ye-TV license so ngiko ukuthi vele both il-customer
nalona lothengisako leyo business lethengisako asibambisaneni bekunene. Wena customer woda ne-ID yakho ngoba basakubhalisa uyadzinga lokhu ube nale ID yakho, i-cell phone number yakho, konke lokunye ke sekuyawubhaliswa sitolo ngoba kuyawuba ngimininingwane yale device loyithengako. Lona ke losebhizinisini kwakhe kuba ngiloko ukuthi abe nale TV license book, athathe imininingwane yel-customer alibhadalise 180 emalangeni. Lo munye mhlawumbe akanaye lo cash at hand but unaye mobile money, angabhadala nga-mobile money. Batamsita khona esitolo ngoba ulandzela nje luhla la mobile money *007#, uye ku number 3 la kuthi khona pay your TV license noma pay your bills, pay electricity and bills. Bese ke number 8 ngikhona ke la kuthi khona pay your TV license. So yafaka ke umuntu i-ID yakhe ubhadala nelinani lemali ye-TV license le ku-180 uma iyinye. Uma amabili ke so uyawuthi ke lo 180 times lo number of devices lo 2 noma leyo nombolo. Okay. So niyakhona ukulandzelela lokho ukuthi because kukhona labanye mhlambe amakhasimende la ngathembeka atagcina njalo ukubhadala na iphuma le TV lesitolo. Niyakhona kubathola nibalandzelele ukuthi ke eminyakeni lotako bayabhadala yini futhi ngoba kukhona mhlambe la sebawathengile ama TV 2-3 years ago. So lo nje bagcina ngekubhadala lesitolo. Niyakhona kubathola nibalandzelele nibancuse ukuthi ababhadale futhi phela umthelo. Umsebenzi wethu Lulu vele kungiko lokho ukuthi siyalandzelela. Kusho nje ukuthi we collect current and outstanding TV license fees. So kunengi vele siyakukhanza lokho ukuthi labanye bagcina nje nabagcina esitolo. Lo munye mhlawumbe sothi nganale sitolo sisangilandzeleli ngokuthi phela ngibhadala i-TV license. Nakhona lapho kungaba nje kukhumbuta umbukeli ukuthi phela la ngemuva kwale le license labamnika yona esitolo kuba nalombhalo lesicela ukuthi umbukeli afunze. Kuyasho lokho ukuthi uyawubhekeka ukuthi ngeminyaka ubhadale ubhadala kanjani na ungabhadali kwentekani. So siyanxusa nje esiveni lokho ukuthi vele tihluphe wena lona mabona kuthi konke lokuthengako ungagcini nje mhlawumbe ngokusayina noma nokuniketa imininingwane yakho esitolo. Tihluphe phela kuthi lelo phepha loliphethe uliguculele ulibukisise kunemibhalo la ngemuva ufundzisise ukuthi kuthini. Okay. Ingabe lo mthetho uthini nje ngema devices mhlawumbe la ukuthi awukhanza ukuthi bakuphile bakudonatele noma seyilimele noma sebayebile noma seyinzala isasebenzi uthini kahle lo mthetho lapho yini ebhekekile kulelo customer lelo ukuthi lenta kanjani nje vele nje kuzama kunadise ukuthi okay sekwenteke nakho mhlawumbe uyachubeka abhadale noma niyamisa ngalokuthi vele cha phela vele TV yakhe seyilimele noma seyebiwe yini lekumele ayende loyo customer loyo. Lo mthetho awuguquki Lulu. Swaziland Television Authority Act of 1983 uthi kule section yakhona ithi now possession as long as ungakabiki ehovisini la ka TV license vele uyawuchubeka ubhadale uzobhadale nema penalty phela. Asingathi Lulu mhlawumbe leyo TV sengifele ngiyibeke eceleni sengikhohliwe ngayo. Ngalokuthi ngala luhla lwakho likhona phela database. Lihovisi lithatha ngokuthi wena usenayo leyo TV. Possession yakho. Kuthi so wayifaka ekhabetheni seyafa noma wayibeka egarage la emshinini kuthatha ngokuthi wena usenayo. So ukuchubeka kuyakubalela ngeminyaka. Kungaba nje kunxusa kusiphindze sisho esiven ukuthi phela nangabe sowudibene nenkinga yokuthi mhlawumbe ikufele boda ehovisini ngiyakholwa inombolo tethu dikhona nangabe iyakulimalela sesikhulumile ngalokho boda ehovisini kukhona ukuthi utawubota kodwa uyimixile lapha kubo mechanic iyavuka ngalelinye ilanga ayivuki.
So now sowupotile ehovisini batakusita kuthi seyini ke lokufanele kwendeke emva kwalokho. Kwesibili kulokuthi ilahlekile ngoba phela bayeba ngaletinye tikhathi kucekezwe emakhaya ukhanze kuthi seyiyakulahlekela ngaleyo ndlela. Woda ne-police report usipotele khona ehovisini nalapho lihovisi litakusita ukuthi kwendekani. Kwesithathu nangabe mhlawumbe sowayipha umzala noma wadonata ngale esontweni noma kuphi la wadonata khona nakhona kwenziwa i-change of ownership woda khona ehovisini batakusita ngoba naloya lesekuyi kusho ukuthi itawuchubeka ibalele wena lulu ngoba thina sine-database yakho emshinini wena noma sositshela ukuthi wayinikazi bani ikuphi thina sathi wena so sibheke ukuthi kube nguwe lo bhadalako le outstanding leso sikweleti uyikawubese ke kwenziwa i-change of ownership nakhona lihovisi litakusita ukuthi kwendekani kunema affidavits lagcwaliswako ufunge bese ke lihovisi liyakhona kweluleka nokukusita kuthi from here kwendekani. So ngileto indlela nje ukuthi vele siyacela esiveni ngoba kunengi siyakuthola lokho lulu. Lokho kuthi ayisekho kimi seyilahlekile kunjanjanyana buya ehovisi wena wekunene sikhulumisana. Yeah, nade nombolo yavela phuma unfortunately nje vele sesiphelele isikhathi but ke bangabe babukeli banemibuto mhlambe labasafisa kuyiva kibo baka TV license bangabashayela lucingo babute leyo mibuto leyo njengoba nje so labasachubeka ne exercise yabo in know your customer exercise banishayela ke baka TV license banibuto imibuto lethite ngiko nje kubalekele ukuthi leti nombolo leti nitati ningadoze nishayele abantu labangasibo baka TV license. Let's take a break, start best kubene hlelo. Hey yo, this is DJ Cybers. What's up guys, King J's here. My name is Kripo Intellectual. What's up everybody, my name is SK. Hey guys, this is your girl Z. This weekend Eswatini has been such an amazing show. For all the years they've always supported all the local talent and all the local shows. Catch This Weekend Eswatini every Fridays. It's one of the best entertainment shows Eswatini. So guys, you know what, this is the best show to have. Like if you watch Swazi TV and you're a person who actually enjoys watching like musical shows that have a lot of content, that have good stuff, This Weekend Eswatini is your show. For all the good vibes, all the good energy, make sure you tune into This Weekend Eswatini every Friday from 5:30 to 6:30. I'll say it again, from 5:30 to 6:30 p.m. A 1-hour fun-filled train of entertainment. We are taking you from 5:30 all the way to 6:30 every Friday, live on Eswatini TV. And yes, of course, we are your #1 entertainment show in the kingdom of Eswatini. But you can interact with us on all social media platforms. We are at This Weekend Eswatini on Facebook, Twitter, and on Instagram. Lale Latina, we will definitely get back to you. This is your official weekend Parastatal. I don't wanna go around singing songs that people don't. Siphinze sikwamukele ehlelweni ngwane lomuhle besishilo ke nakucala ihlelo ukuthi sita ukukhulumisana naye Phathizwe Msibi. Lota sichazela kabanti ngenkulumo yethu lesibenayo ngalesini utawukhumbula ke umbukeli weKBS lo loyal ukuthi ngalesini esikhulumisene nemphathi weAfrican Union Sports Council Region 5 Stanley Muthoyala lapha ke event ngemsebenzi lomkhulu wesigaba sesihlanu sema Regional Annual Sports Awards lataba ke kusasa ngemgcibelo sikhulumisene ke naye CEO lo sichazele kabanti ngebumcoko abalama awards nokuthi ke yini our inspiration establishment yawo. Phathizwe Msibi joins us this morning. Phathizwe,
ngisakuvusela nje ngihlale ngikubona wenta tindzaba tema-sports lapha eveni in fact CEO umentionile ukuthi kuphindze kube ne-category yenu mina nje ngicabangile nakabeka lapha ukuthi yathi nakunganominate abo-master nabo-Phathizo lapha at least one of them and bring it home kungaba kuhle kakhulu. Talk to me about lo msebenzi otaba khona ngemcibelo mkhulu kangakanani for ama-sports. Mkhulu kakhulu Sifiso ngivusele nje babukele emakhaya maneke Sifiso unfortunately I will say that ukuthi kuma-journalists kithi la eveni kude lo part of the top 3 nominated but we were never even part of for consideration we were not up there because kuze ukuthi every athlete kuze ukuthi Sifiso linominate kulama awards la sa regional kumele ukuthi liqale linominate event lalo liwine the winners of national awards aleyo mafi ngiyola bese kumekiswa amagama abo for the region so silungisela ekhaya kuqala silungisela ekhaya and it's so unfortunate because la khaya mabenta lama awards benda sebenta very very small thing quick ngikhumbula nje bawenta even on a Wednesday afternoon kude i-award labanika a-journalist so they were never considered hence kude ligama lotalibona lapha etulu lela because not because we're not doing our job it's just you that do your job every day Phathizo it's evident ngizabe nonke lamalanga siyayibona imisebenti yenu and I think the biggest takeaway lesingayithatha ku CEO Stanley Muthoya ukuthi njengoba uveta wena ukuthi lama awards la khaya sawenda kwaba yimvo nje lesileshi uvetile bomcoka balama awards ukuthi akungabi ukuthi nje abantu bathola imendlela ukuthi basebente kahle kufuna ama livelihoods abo akhona ukuthi abe sustainable through these awards ethemba ukuthi there's going to be a big lesson uvetile ukuthi kunenge lesitakufunza ku lama awards. Let's talk about the actual day Phathizo kusasa is the big day yini le exciting kakhulu just for live la kangwane. So the fact ukuthi of the 14 countries the region 10 of them are coming in. Right. Of the 10 countries that are coming in, 8 of them have confirmed that they are bringing in their top officials, Kuma sports, including bomb ministers and all the likes. But they are coming into the country, and the athletes, top athletes from the region are coming into the country. Ukhuluma ngama athletes la njengabo Christian Boma lothole isilver kuma Olympics. Made her name kuma Commonwealth. Utamkhumbula ke some few years back, I think it was 2018, if not. Yeah, I think it was 2018. Right. Kuna Kusasa, the schools regional competitions lapha emavuso bo hosting Eswatini lapha emavuso. Christian Boma waqala lapho kutiveta assessing umfana school. Waqala lapho kutiveta ngendlela bakagijima ngayo. Now she's dominating the world. She's among the top athletes and up and coming athletes of the world. They'll be here. Bo you expecting soccer players like Bo Peter Shalulile will be coming in here. Bo Andile Dlamini who plays for Mamelodi Sundowns and she's going to the World Cup with South Africa. So those are the people who are coming into the country this coming weekend. So it's a big thing for a sport. If you're a sport person, this is one of the big things. Rasa is coming into the country, so everyone should be excited. Uvetile nokuthi kutabe kuna Collins Mbesuma thina sikhule sisadlala ibhola sizama kuba njenga Mbesuma mina nje bengi striker but shall goal uthi ngibensuma yeah so those are the ambassadors of the awards Sifiso bantu laba sabahambisa lo mlayeto because lama awards are Sifiso above everything else they are motivation. Right. For the athletes because yathi nami ngiyafisa ukubona kule stage lesi ngiyafisa ukubona ngimelela live to that level because nyalo talking of bo Heli Hall nabo Sihlelelo so amelele live akusibo nje it's not just about them lapha baya lapha batafika bathi Heli Hall from Eswatini so makes sense. And I suppose Phathizo usasho ukuthi above everything else it's a motivation but also ku legacy yakho tabekisa nje bholeni nasithi nyalo Messi is one of the greatest of all time na Cristiano sibuka bo Ballon d'Or which is an award in itself so sihlale sibuka lama awards lamaningi nangaka kwayona le World Cup lokuwina the actual trophy that's an award in itself so a big things Sifiso ngeke ukuthathele pass in any way and above everything else because nyalo so winile national the next step is to win regional. Mawusuka regional so ngawina continentally. From continental so you're going to dominate the world. If you're not being considered go national or go region, the motivation bayincane ukuthi awuticabanga ukuthi ngawina bo Ballon d'Or. If you're talking about Messi, you're talking about Ronaldo. They've dominated their home awards. They've dominated Europe. Messi has dominated South America. So uyabona ukuthi qale emaveni abo.
They were the best player even lab. They became the best player go continents, but they become the best player go emhlabeni in general. So and it works like that. Cool Patizo ngoba messenger uvetile in his last interview ukuthi he has won all the awards. What was left for him was the World Cup. And ifike yamkhombisa ukuthi sekudele kunyela ngafuna ukuwina. So it makes sense. It should go back to our local athletes now. We try to have that determination. Ukuthi I'm a sport person. Let me win everything that's possible to me to win. Bese siyawina nakuma Olympics nani. Phathizwe ngumaphi ema athletes ethu la kangwane la nominatiwe lesingasho ukuthi sine pride ngawo. Heliho nasilelelo. Heliho aka swimming nasilelelo aka taekwondo. And I'm very confident for them because ukuthi mawubuka the way laba performing in the past years kuyatshengisa. The beautiful thing esifiso ngabo, they are still young. They're still young. They're still young. The ceiling is high. So even if kuthiwa namhla abawin, but definitely I believe ukuba ukuthi one of them ngeke aqedze kudlala sports retire angawini regional award. Phathizwe, thank you so much for your time lomuhla ekseni. I think sekungaba nje kuva ukuthi itsini message longa ibikisa kubabukeli kusaba sayiwa kulama awards kusasa. Sifiso more especially to the athletes. When they sit at home watching these awards go on waqhubeka la even law, let it inspire them. Ukuthi yathi nami next time around I want to be part of the nominees. I want to be a winner. It doesn't start as ukuthi sema region sayini. Mavuka ekseni hambo ya training. If you have that mentality ukuthi I want to be a winner, it starts there. Iqale ejimini ungasho ukuthi hayi ndabathola egemini ndabathola kuphi ubathola ejimini. And I believe the lesson is not just for our athletes but also for our sports association, as you alluded ekuqaleni Phathizwe uthini lapho. Sifisa kwabo lokho. It's the associations la enablisha the athletes ukuthi akhone ku perform. The ground has to be fertile for the athletes. Kungabi lama odds abe stacked against them abe maningi. Try ukuthi eliminate the other stuff, because the one thing lesna lengasho ukuthi kuyinkinga la even loku delay yakho as a country, it's the time we take for development and preparation. If you're looking at it right now, kunama athletes like tshela ukuthi sekaqalile lungiselela the next Olympics, well sekuvele late aqala the day phela ama Olympics. This again day. But tshela ukuthi siyahamba siyophumula 3 months to take a vacation and all that. The following masibuya siqala silungiselela ama Olympics la 4 years ahead. The other tournaments in between is to keep them going. The bigger picture, the biggest sporting events in the world, the Olympics, Olympics. Anything that come in between, preparations. I get those small wins for connecting, maintaining, and sustain, but Olympics. So the big problem, let's say, and are guilty on associations, of course, I know, but they are guilty. Everyone is guilty because bekunema beach games in Tunisia. Our athletes in the Vexanga Tech Ball that I know for sure would see training camp. Here training camp, I think last week. So week. Because I had back training camp at beach. To have a real feel of the beach, because the only facility le khona nyalo le resemblisha umhlaba wase beach na le fulo nyalo lapha eKalubamba. So why not invest on these people because bahambe ba for some time. The only athlete nyalo lonenhlanhla 11, and I have nothing against him and it's not him, but the only athlete lonenhlanhla ngusiphusiso Mathenjwa, who's able ukuthi ekhathi nekhathi umnyaka hamba or trainer go high performance center outside the country, because we don't have yabona. So if we can have those opportunities over ukuthi siyade ukuthi kuba nema beach games kulonyanga lena, but the whole of last year kulungiselelwa wona, utrainelwa wona, train hard. I think we can get something. So it started with the national associations, it started with the council sports push abantu ukuthi majaphela. We're not just about mass participation. We also now want podium finish. Want to as much. Let's put it together. Mass participate ku Shuguma level. And then from Shuguma level asibone phela kuvela labata usimelela ku podium finish.
Okay. Patizwa Msibi, our in-house sports journalist, sanza kakhulu ama-insights akhe la sipha wona ngoba etane ama-lessons lamaningi nama-advice lamaningi for our sports association and our sports council. Kutsi let us let the ground be fertile. Development, grassroots level is very important. Kutsi nje bantfu batilungiselele for the ultimate competitions kusese eli kakhulu. But that all starts with an investment from Zona Sports Association and Sports Councils. Bahlolet market and asbuya siqhubeka nehlelo. Right, Ngoyilo muhle sesifike emaphethelweni ehlelo lethu la lo muhla. I think some of the takeaways from today's program, Lulu, I think first and foremost from Patizwa's side, lokungichazile ngiyo i-criticism labe nayo, but lebe very constructive for our sports association and our sports council, because at the end of the day, we do want to see ama-athletes ethu lapha kangwane adlala lapho khona li-ground li-fertile njengoba ashilo, ukuthi-ke babe nema-career la-sustainable, so kungabi nje ukuthi baniketwe ama-medali kuphela, but fola i-career letawukhonza ukuthi bakhona kudiphilisa kuyo. Kanti-ke nasiphile ngalelo kumchaza kakhulu ngiko nje ukuthi uyabagcugcutela abantu labasha ukuthi siyababona ukuthi sebarejistele alikhetho abaphume nyalo bahambe bayovota. Alright, sesenivalisa nje solo senikhumbula ukuthi ubhadala umthelo wabo mabona ukuthi i-TV license is only 180 emalangeni per month, kanye-ke nema-devices lasangetekile le-fire cuts esikutshana kanye nema-decoders. Kanti-ke kuvaka abantu, you can also contact their social media pages. Ikhona imininingwane lekhona labo. Ngaloko sanibona ngamsombuluko nisele kahle. Have a beautiful weekend. Eswatini Biggest Bride 2023 siyahla siyavungula mhla ka-8 July emavuso Trade Center kusukela nga-10 ekuseni kuyawulamla kusa. Ukhona Rhys Madlisa, Mharimbe, Sibude Drum DJ, Fantasy, Mapi, Madamza, Lady Z, Mr. Kangaroo, Anglicali, Testo, Zulu D, Linda Dlamini, ISCT, DJ Kwani, Ling100 emalangeni litikiti kuphela. Akhona ePizza Club and Grill. What in a business utothengisa imidlalo yebantwana ne-car spinning. 2023 Eswatini Biggest Bride. Shaya manje ku-7684 7634 kuvakabadi. Uyilethelwa iphilani Maswati ibambisene nemsakato wakangwane.